Gambia, Gambian talent, ala barika, la ilaha illallah, Gambia, Gambian talent, ala barika, la ilaha illallah, Gambia, Gambian talent, ala barika, la ilaha illallah, Gambia, Dawda Jawara barika, Gambia mama jalima di ena ge setan Gambian talent, fila de. Bulan bay fi de fi la affaire yi nek tete ñi na leila sanani kalilma kanitulo na firula baba duda ni kanilma kanunyo kanabula molu noma molu mambetea woné nañ ko sanni fele simbalit gi ndele xalé ndaw yi tok di ko foye fele Dorland the set and Gambia talent promotion, you get me? They promoted only Gambians and this is our own thing, Gambia, you get me? To my fans, so I'm not going this boy, feel regular boy, it's a hot platform being a boy, yeah? You get me? This is how we do it. Take it from a kid, Mimfam, I'm different to I'm getting it all, it's all I'll be need lab. Ya duale jal se jabur jam ndol ka bi freedom of space te buale jam duol be la dua du bual be bua alla bolon esti Gambian dream di kama boyo ndol kanna kuole ke is all about Gambian talent TV tune in direct ala jibe stay tuned mimbe kiring Gambia bantala Gambia luo ala iba kuriya munna nafate kuriyala iba jawya munna nafate jawya labi iba kuriya munna nafate kuriyala nafigi la sila manja kula bambali la sila manja uya fala la sila manja ngomari masale bokelela nafigi la sila manja ja kula bambali la sila manja uya fala la sila manja muna ngomari masale bokelela yo Gambia antalam albadi malam ne na jeri suso Njie bari janto bi Gambian talent show mamo be tanto la mal jayla aldal badi malam queen of mountain Balama de nu nante kabidu dem Balama de nu nante kabidu dem Way nakala moy deme feka enete wun jama ku nek buka wana samorom melichin hamna su beson si yen mi kon du noki oxygen pa Ousmane yokal ma mic bi ndax ma muna talk to them LUTAKH Gambia du dem ni la sister Iva Sarr ñu dem pa Ousmane LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem para ñaanal Gambia man be Ousmane lañ bokk Balama de nu nante kabidu dem Balama de nu nante kabidu dem Way nakala moy deme feka enete wun jama ku nek buka wana samorom melichin hamna su beson si yen mi kon du noki oxygen Pa Ousmane yokal ma mic bi ndax ma muna talk to them LUTAKH Gambia du dem ni la sister Iva Sarr ñu dem pa Ousmane LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem para ñaanal Gambia man be Ousmane lañ bokk Yes. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are listening to or watching us from. This is your favorite show, LUTAKH Gambia du dem show jóge fii ci Gambian Talents TV di leen ko indil semaine bu nekk di seen bokk seen xarit Pa Ousmane Diouf di fi utu Eva Sarr
di leen bëggee rek di leen wax ne inshallah next weekend next Sunday Eva Sarr dinañu join fii ci lu tax Gambia du dem show maa koy bëggee nag di bëggee képp ku ñuy déglu képp ku ñuy seetaan képp ku ñuy topp fu si waaye nekk ci ñeneenti ko àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay dalal ci show bi comme niñ koy defee saa su nekk rek ñu dellu si waat lawoon fa woon pour waxtaan ak askan bi ci lu tax Gambia du dem show ma ne bii mooy show bi nga xam ne man Pa Ousmane li may def ba tax suñ dëkk du dem kanam loolu lañ fiy waxtaanee yow mii di déglu di seetaan li ngay def ba tax suñu dëkk du dem kanam loolu la ñuy waxtaanee ma ne suñu njiiti aada ak suñu njiiti cosaan suñu njiiti diine lu ñuy def ba tax dëkk bu dem kanam la ñuy waxtaanee ma ne njiiti réew mi ñi nekk ci boppi réew mi li ñuy def ba tax dëkk bi du dem kanam moom la ñuy waxtaanee fii ci lu tax Gambia du dem show ñu ngi leen ay dalal di leen tatagal di leen sagal di leen wax happy Sunday képp ku ñuy déglu rek yéen ñi ñuy seetaan YouTube ñu ngi leen ay nuyu bu baax a baax yéen ñi ñuy seetaan on Facebook tamit ñu ngi leen ay nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal fii ci lu tax Gambia du dem show ñu dellu si waat waxtaan ak askan bi semaine bu passé toogoon nañ fii waxtaane yu bari yoo xam ne mu ngi xew ci suñu dëkk loo xam ne lu ci bari du lu neex loo xam ne moo tax ba suñ dëkk demut kanam ci semaine buñ génn nii man yàlla def nag ñu dellu si waat tey pour continuer waat waxtaan boobu waxtaanee woon nañ ci ki nga xam ne mooy Musa Bathily nga xam ne he is the leader of the Gambia Action Party muy parti bu es bi nga xam ne moo génn ci tënk Musa Bathily mu ne su ko Adama Barrow abaloon nguur gi boppi nguur gi mu abal ko for 3 months ñetti weer mu transform Gambia mu wecci Gambia ñu waxoon leen nag ne leen Maasi Musa Bathily gi ak kàddu yi muy wax is not realistic ñu ñaax askan bi ne buñ seetaan politicians si di ñu nax di ñu wax loo xam ne amut wala munta nekk wala munuñ koo def ma ne ñu jógee ci loolu waxtaan ak askan bi ci li nga xam ne mooy affaire yi Ndian village mooy ñi nga xam ne ñooy Manjaago community bi ak seeni mébét ak seeni bugga ak liñ jooytu si affaire yi land dispute dinañ ñëw ci kanam nag ci affaire yi Gunjur waaye ñu gis li nga xam ne moo nekk di xew foofu ca ci community yi nga xam ne Kombo South lañ nekk ci affaire yi land ma ne leneen liñ waxtaanee woon mooy affaire yi Yakumba Jeyte the firing of Yakumba Jeyte court case bi ak fi mu toll woon we will update you on that as well in due course si show yi tey bi wax nañ leen mixed feelings yeeg mixed reaction ci nga xam ne jot nañ ko ci affaire Yakumba Jeyte contact nañ Yakumba Jeyte moom si boppam pour wax ak moom nag eventually déggutoon ñu wala waxut ak ñun mu ne dina contact lawyer yi and get back to us and we did not hear back from her dinañ leen jox update on the Yakumba Jeyte case as well today ma ne li nga xam ne moo lembe réew mi ñu waxtaan ci affaire yi deportation bi suñuy mbokk yi suñuy rakk yi suñu mag yi suñuy jarbaat yi nga xam ne kat takka nañ dem Germany dem Europe dem Germany deportation bi the latest we talked about ci jamono jooju noonu indil leen ki nga xam ne mooy Saibou Camara Omar Saibou Camara moom mi nga xam ne kat ñoom ñoo facilité woon deportation boobu comme démonstration bi nga xam ne xewoon na ci Gambia ñu waxtaanoon ak Saibou kon li mooy li nga xam ne waxoon nañ ko ci lu tax Gambia du dem show semaine bu passé show bi was live on our YouTube channel and our Facebook page yéen ñi ñuy seetaan ku ko si bëgg a seetaan nga miss ko rek you can go back and watch it if you type lu tax Gambia du dem show on YouTube dina la ko wan yéen ñi ñuy seetaan ci Facebook bi ñu ngi leen a ñaax ñu ngi leen a gërëm di leen sant si seen seetaan bu rafet ak déglu bu rafet di leen wax ne kat ngeen jàppale ñu peccum liir su neexee yaajaa jàpp ca mbagg ya peccum liir su neexee yaajaa jàpp ca mbagg ya peccum liir su neexee yaajaa jàpp ca mbagg ya dooleel leen ñu pour ñu gën leen a mun a indil programme yi nu mel I spent several hours doing research and putting this show together, contacting different people on the background pour ñima interview ci show bi tay, and that is why it came late. But 6 o'clock lañ ko doon def ci Gambian time. Yeen ñi nekk Europe xam nañ leen na tuuti. Yeen ñi ñuy seetaan Facebook, if you are watching, next to the comment section you will see a green button with a love sign in it. So ko cliquer dina la yóbbu to a secured link where you can contribute for us with only $5 a month. Di ngeen ñu mëna jappalé which is about $200. Fu ci way nekk ci ñenente ko ñi aduna
na soo ñu mënee donner $200 every month loolu dinañu jàppale pour ñu dépasse plateforme bi dépasse institution bi project yi ñu war a def yëpp ci kanam dinañ leen wax some of those things and the reason why it is important pour ngeen jàppale ñu ndax ñun bëgguñ kenn ku ñu tënka seeni boot la ñuy xoolee yéen ñuy déglu di ñu seetaan seeni gémmiñ la ñuy waxee te seeni noppa la ñuy dégloo kon ngeen jàppale ñu am na solo duma fàtte duma daw duma tàyyi pour wax leen ko ne su ngeen ñu dooleelee rek seen bopp ngeen dooleel ndax dina tax li nga xam ne mooy xew ci dëkk bi ñu mun leen cee gindi indil leen accurate information bi ngeen soxla du si yëfi deportation bi du si yëfi Yakumba Jaiteh gis ngeen ñu dem si court case yooyu yëpp all 3 times yim am court yëpp ñu leen koo indil live gis ngeen ñu demal leen si airport bi indil leen di deportation and the other things that are happening lépp luy xew ci réew mi we would love to bring it for you guys in a very independent way nga xam ne amul benn segga amul benn screening nim fa demee rek noonu lañ leen koo wane kon loolu pour mu nekk foog ngeen jàppale ñu ndax dépassé institution bi dafa bari te ñun we are a non-profit media platform te jàppale gi am na ci solo ndax mooy tax ñu dem du xaalis buñ jëlee subsidy buñ jëlee ci nguur du xaalis buñ jëlee ci corporate sponsors or whatsoever yéen ñi ñuy déglu lañ bëgg ngeen dooleel ñu duñ ko rus duñ ko ragal pour wax leen ko ñu dellu ci programme propre bi tey leen la ñuy waxtaanee dinañ waxtaanee li nga xam ne lu am solo la ci li nga xam ne moo lembe suñu réew mi lu tax ba suñu dëkk du dem kanam of course affaire yi Yakumba Jaiteh dinañ continuer that discussion ki nga xam ne mooy Sirif Bojang Junior nekk di president of the Gambia Press Union moom tamit dinañ waxtaanee affaire am ak li nga xam ne def na ko Fanta Konjira of course passing away Fanta Konjira dies dinañ ko waxtaanee land dispute bi nga xam ne mu ngi xew foofu ca Kombo South ci Gunjur ak Berending diggante Gunjur ak Berending and of course the firing of the UDP 3 muy lawyer Ousainou Darboe Amadou Sané ak Mr Lamin Diba and of course dinañ joxe update on the deportation. These are the issues that we are going to handle today. Waaye ñu dugg ci programme bi rek without wasting much time comme niñ koy defee saa su nekk Yakumba Jaiteh's issue yéen ñiy seetaan ci Facebook bi if you want to see some of the images and some of the interviews yoo xam ne dinañ ko def ñu ngi leen a ñaax pour ngeen seetaan ñu on YouTube ndax YouTube fa la ñoo broadcasting ci di ko stream live su ngeen duggee ci suñ YouTube channel bi rek you will be able to see all the different videos yi nga xam ne dinañ ko play evidence yi nga xam ne dinañ leen ko wan ak interaction bi nga xam ne mooy xew kon maa ngi just send the link foofu noonu yéen ñi seetaan Facebook if you click on that link it would take you to our YouTube channel where you can watch it. Click on that link and it will take you to our YouTube channel kon ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi seetaan yéen ñuy déglu fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna if you want to see everything as we are bringing it for you you should be able to follow that. Yakumba Jaiteh, of course, we will try to reach her again right now to discuss further with her to see what her reaction is to the court. Gis ngeen ne Aida Kebe mu ngi woon foofu this past weekend ci Thursday bi pour cover the final hearing bi nga xam ne court bi rule na ko against her and of course génn si na ñu jéem ko interview but she wasn't talking to the journalist or anybody she wasn't just parewutoon pour waxtaan ak askan bi loolu moo taxoon ba tey ji her reaction is not publicly known. Of course since this whole thing started benn waxtaan la jot a def bi nga xam ne amoon na ko ak journalist yi dinañ jokkuwaat Yakumba Jaiteh léegi nii rek to see if we are gonna get hold of her and if she will be willing to talk to us to share her side of the story or tell us li nga xam ne mooy go on pour jox leen a background rek Yakumba Jaiteh National Assembly member la nominated National Assembly member la woon moom mi nga xam ne président Adama Barrow jëloon na ko kat tànn na ko ci mu bokk ci juróomi nit ñi luwaa may président bi doole pour mu tànn leen ci National Assembly bi pour ñu jokku bokk ak ñi nga xam ne ñoom lañ elect wala ñoom lañ nit ñi tànnal seen boppa kon Yakumba président bi tànnoon na ko ngir ñaar ba si ñetti mbir benn ñoom ñaar ñoo bokkoon parti nekkoon ci UDP ñaar ci li Yakumba wax mu ne dafa gis ne moom jigéen la te mu ngi doon try buggoon a dem election Madi Ceesay win ko ci primary si UDP bi ba tax mu ñàkk loolu ñetteel ba ndaw la te lawyer la xarañ na am na background ni law these are the reasons li tax pour ñu xaaya ko moom Yakumba pour del ko def ko mu nekk di represent ndaw yi ak jigéen ñi foofu ci parlement bi kon lately dégg nañ ne Yakumba dañ ko fire according to li mu wax letter biñ ko jox
amut benn stamp wala benn letterhead boo xam ne ci nguur gi la jógee am ba pare office of the secretary general la jógewut PMO wala ci ñi nga xam ne ñoo war a dàq wala président bi tamit biñ ko senee am signature la am and it does not have any stamp or any letterhead pour wane ne it was an authentic document Yakumba nag jógee na fa mu ne liñ ko dàq ak niñ ko dàqee dafa illegal président bi amul doole pour dàq ko moom tax na mu file li ñoo wax injunction président bi bim ko dàqee jël na ki ñoo wax Fodé Gassama pour kooku represent ko replace ko ci National Assembly bi Yakumba nag file a court case pour li ñuy wax injunction ne buñ waat loo Fodé Gassama moomu bu luwaa nangu pour Fodé Gassama dem commencé liggéey fee court case bi jeexut loolu la njëkkoon a file ba pare nag mu ne président bi lim ko dàq tegut ko si yoon dañ ko war a proof court case yi digganteem ak président bi continué na dem na court ñetti yoon alxames bu passé nii judge bi gars yi rule nañ against her wax nañ kat ne moom Yakumba Jaiteh mënuta stop Fodé from ñu swear in ko Fodé dafa continuer ñu swear in ko su ko defee ñu continuer yëf yi lépp loo xam ne lu war a xew la rek ci diggante bi after gaay daf ko waaye jamono jiñ nekk nii Fodé moom foog mu continuer ñu swear in ko ndiki suba nag la gaay war a swear in Fodé si lañ ko war a waatal gaay ñu ne ok dañoo démonstrate duñ démonstrate waa UDP dinañ génn duñ génn dinañ démonstrate duñ démonstrate amin coow laa ngi ne kursi loolu of course gis ngeen gaay li nga xam ne moom lañ jotoon a def ci court case yi yëpp gaay yaa ngi doon dem foofu noonu ci naka lañ ko ooyee ci court house bi di ko show solidarity moom Yakumba Jaiteh gannaaw bi nga xamee ne nag win nañ ko gaay def nañ seen ñaaxtu wane ñoom seen gis-gis ak wane seen naxar ñu dégg nag ci ñenn ñi ci ñoom ñu ne dañoo dem ci court house bi pour actually follow up ci dimanche bi loolu nga xam ne bëgguñ pour mu xappun naka ëllëg ci lundi bi kon ndax bëgguñ loolu am kon ñu wan leen rek court case yi Yakumba Jaiteh bi ni mu demee woon waaye su ñu ngi koo jéem a jokku fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal fii ci lu tax Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf fa leen nekkal ci gannaaw microphone bi yéen ñi ñuy seetaan Facebook if you want to see this you can log into our YouTube channel gis ngeen Yakumba Jaiteh noonu of course gannaaw bi nga xam ne génn na journalist yi Njie jéem a wax ak moom and she wasn't talking gis ngeen ko noonu rek mu continuer and wasn't talking mu ngi wax ak gars yi gis ngeen Yakumba ne mu ngi sëgganoon nekk ci téléphone am bi di dox waxut ak kenn journaliste yi ñu ko laaj pour mu wax and she wasn't talking she's on her phone now lii nag continue na for a little while and she did not talk to anybody nanguut a wax ak kenn so dañuy gis ne kon Yakumba nanguut a wax am na sama biti ko على ما صلى الله عليه وسلم انا على كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بركه ابراهيم خليل الله على بركه موسى حمد الله على بركه عيسى روح الله Kumba Jaiteh mu musola ti adu musola ba di pre mo la kono ni adama ya bulo point akay Kumba Jaiteh do len adama kalimbi di be ama kala ko la kalim di be bo kono ko ta adama kuma ko ma yana di be bo kono ay Kumba Jaiteh bay di be bo kono ba nek na di be ko ay di be bo kono ay kama so di be bo kono ko ta say banko kam bi gambe do kula ni banko kam ko adama be sa mo so la ay amala do kon dégg ngeen gaay li ñuy coow foofu li ñuy kaas ñu ne kat Adama war naa mun a
Yakumba war nañoo mën a waatal ñàkk a waatal Fodé ndax su Fodé waatee ba pare du amaat njëriñ li xew mooy ñoom dañ fiil ne Adama suñ ko joxee doole pour mu def lim def nii kon képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci nguur gi yaa ngi toog ci nen ndax mun na laa neex tey mu dàqala ëllëg mu ñàkk laa dàqa kon ñoom loolu la ñoo ñaaxtu ñu ne Fodé waruñ ko lii gannaaw bi nga xamee ne code bi decide na li moo decide ba pare ci affaire yi Yakumba comme ni ma leen ko waxee rek Yakumba ba tey nanguuta wax ci lii o jotuta wax ci lii duñ def dara léegi lu dul ñu jokk ko rek pour waxtaan ak moom yéen ñuy déglu di ñu seetaan lu tax Gambia du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi fu ci waaye nekk ci ñeneen di ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandoo ñu ngi lay bëggee di la gërëm ci déglu bi ak seetaan bu rafet bi yéen ñi seetaan Facebook click leen on link bi ma post foofu su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link where you can watch us actually on YouTube rather su ko defee ngeen gis vidéo si ñoo wane yëpp ñu ngi leen ay bëggee ñu jéem a jokk Yakumba Jeete ndax dinañ ko jot jërë ngeen jëf ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm leen santa lu tax Gambia du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ngeen balal ñu Yakumba Jeete la ñuy jokk noonu rek hopefully we will be able to get hold of her su ko defee ñu waxtaan ak moom hello good afternoon hello Yakumba dafa mel ni Yakumba teg na téléphone bi maa ngi ko doon call noonu jël na téléphone bi but unfortunately daf ko jël rek mu tegaat téléphone bi ñu ngi ko dialaat rek si beneen yoon hopefully she will pick up the call jëloon na téléphone bi ba pare nag mu tegaat téléphone bi hello yes hello good afternoon yes good afternoon or evening nekkuma di la dégg de network baa ngi riir ko kan la Yakumba naka nga def hello Yakumba waaw dégg ngeen mu ne network baa ngi riir nekkul di ma dégga moom laa jéem a jokk noonu rek pour ñu waxtaan ak moom Yakumba Jeete la ñoo jéem a jokk ni network baa ngi xaw a bon mu ne nekkul di ñu dégga dinañ continuer tryaat ko ci beneen yoon hopefully we can get hold of her and talk to her fii ci lu tax Gambia du dem show dañ leen a jéem a indil fax live direct line laa nekk di call Yakumba Jeete through Skype credit duma def daral du ñaax la ñu su ko defee ñu mun a facilité ji yëpp ndax Skype credit bi cher na yes hello good evening yes good evening Yakumba naka nga def hello man nekkuma di la dégg de téléphone baa ngi def a lot of noise I can't hear what you're saying Yakumba naka nga def maa ngi laa dégg man naka nga def maa ngi laa dégg I can't hear anything really. I can't hear you. Can you please call me on WhatsApp if you can hear me? Okay, dinaa def loolu dinaa la call WhatsApp léegi nii. Call me on WhatsApp please. Okay, dinaa def loolu léegi nii. Kon Yakumba mu ne ñu call ko si WhatsApp bi comme niñ leen ko waxee rek direct line lañ ko doon di call noonu and she wasn't available dinaa ko call si WhatsApp bi léegi nii hopefully dina jël téléphone bi and will be able to talk to us. ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen sant si seen déglu ak seetaan bu rafet lu tax Gambia du dem show ngi na déglu jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi Yakumba mu ne ñu call ko WhatsApp hopefully she talks to us. ngeen balal ñu Yakumba la ñoo jokk noonu rek ci WhatsApp am bi as she had asked us to do. Unfortunately she is not picking the call yet. Su jëlee rek dinañ wax ak moom. She told us to call her on WhatsApp which I did but unfortunately nekkul di jël téléphone bi. Kon of course ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu di ñu sant fu ci waay nekk ci ñenente ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu we will not waste much time on that waaye comme niñ leen ko waxee rek jamono ji Yakumba Jete's case has been injunction bi nga xam ne file na ko court bi dismiss na ko ndiki subakat ñu ngi war a waatal ki nga xam ne mooy Fodé Gassama mobilizations are going on ci Facebook bi mobilisation going on
on WhatsApp ak yeneen social media pour ne nañ dem ñu soo Yakumba Jaiteh solidarity su ngeen seetaanee vidéo boobu keroog ñu bari si ñoom ñu ngi wax ne du fi am tey du fi am ëllëg Yakumba Jaiteh duñ ko waatal tey duñ naka Fodé Gassama duñ ko waatal tey duñ ko waatal ëllëg ñeneen ñi nag ñu ne ndax loolu feya na ndax feyawut ndax am nañ doole gannaaw ñu ne loi lañ gëm loi bi mu ne Fodé dañ ko war a waatloo kon ñuy jóg ne dañoo dem ñaxtu lan la ñoo ñaxtu du dee respect law ndax ñoom ba tey dañ gëm ne the justice is not done ñoom liñ bugga mooy justice waaye su fekkee ne président bi def na ngeen ne atte ngeen ba pare te président bi lim def nekkul right dem ngeen si code bi decide na suñ buggee Gambie dem de foog naa ne war nañoo respect décision yi code bi ci man ni ma ko gisee su fekkee ne respect nañ loi yi réew mi su fekkee ne dañ ne loi la ñoo doxal su fekkee ne dañ ne there is no issue wala no problem kon war nañoo mën a allow the law to take its course war nañoo mën a doxal loolu noonu Yakumba decline na suma call bi bi ma ko call si gannaaw I guess xamutoon ne maa ko doon di call wala ci radio bi la now that she's seen my number she has declined the call a couple of times kon kooku mooy Yakumba Jaiteh but li ñuy wax rek is simple and straightforward su fekkee ne Yakumba ak ñi nga xam ne ñooy nekk ci gannaawam of course ñi ko laam-laamee ñu bari ñu ne waa UDP la ñoom ñoo ci nekk di gën a toppa case bi ne of course nekkul lu fair warta am nekkul lu fair warta am léegi court bi decide na should they continue to fight over this should they continue to def the injunction loi dafa am ci réew te loi bu lu munti dogal loolu lañ war a nangu te loolu lañ war a àndal su fekkee ne court bi wax na loolu ne nañ bàyyi noonu pour ñu swear in Fodé Gassama ñu continuer bu leen fàtte ne bi nga xamee ne président Adama Barrow wiin na Yaya Jammeh yóbbu ko court file injunction we were the same people you were the same people ñu ci bari di wax ne court case Yaya Jammeh bi dañ war a swear in Adama Barrow while court case bi is pending ñu continuer loolu su court bi demee ba dogal nag lum dogal mooy loolu su dee court bi dafa rule in favor of Yakumba Jaiteh am ne waaw firing bi is illegal kon at that point président bi moo xam lu mooy def Fodé Gassama ñoo xam lu ñuy def ak moom waaye su boobaa Yakumba dafa delluwaat place am jàmmane ñooy and loolu mooy li nga xam ne moo war a nekk we need to learn to respect law as Gambians dañ war a jël li nga xam ne mooy loi ci dëkka ñu respect ko ñu xam ko ba pare ñu koo jëfee te loolu mooy li nga xam ne lu am la su ko Yakumba ak nitam yi doxalee nag ñu ngee doxal right tomorrow of course we will be there in Banjul to see from the reports I got depuis barki démba noonu ci Friday bi security bi mu ngi gën a tight foofu ca Denton Bridge because nguur gi supposedly si liñ jot a dégga ñu ngi am rumors wala ñu ngi foog ne waa UDP dina jéem a dem Banjul def fa naka sudut noonu either through demonstration wala ñu ne dañoo dem State House o dañoo def nangam benn ci affaire yi Yakumba Jaiteh ñaar ci affaire yi li nga xam ne ñu ngi dàq waa UDP loolu mooy di three things yoo xam ne gars yi of course ñu ngi ko nekk di foog kon ak nu munti demee rek loi dañ ko war a respect su fekkee ne ñoom loi may na leen su doon jamono Yaya Jammeh la Yakumba wala keneen ku munti àndal ñeme ñuñ dafuñ ñi ne jàppuñ leen ñu ne dañoo jéem a def li ñoo def nii even though seen right la nag it's your right to go after things but you have gone through the law and the law has said that the law has ruled that Yakumba Jaiteh's Fodé Gassama's appointment is actually it should be confirmed dañ ko war a swear in kon léegi waruñoo def dara du respect law you can go out knock on the streets you can demonstrate am ngeen right pour demonstrate waaye jamono jii de mooy loolu of course if Yakumba is going back to court and you want to show her solidarity you can show her solidarity all you want loolu is seen right la seen responsibility la su ngeen fiilee ne seen responsibility la da ngeen war a jàppale seeni nit loolu lu am solo la kon ñu ngi wax loolu noonu ne kat loi luñ war a respect la foofu lañ toll ci affaire yi Yakumba Jaiteh naaw leneen lan moo xew foofu Yakumba Jaiteh gannaaw bi nga xamee ne kat ñu ngi ko defal final court case boobu noonu keroog am na lu fa xew ndax kii nga xam ne mooy journalist Lamin Njie
the editor of the Fatu Network mu ngi woon foofu noonu pour cover that particular event jotoon na moo jéem a interview ay nit kenn si ñim doon bugg a interview mooy Sirif Bojang Junior moom mi nga xam ne kat mooy the president of the Gambia Press Union Sirif nag am na lum def foofu noonu dinaañ leen playal that video ngeen seetaan ko su ko defee ñu waxtaan si loolu rek real quick yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay béggee bu baax di leen gërëm di leen sant si seen déglu bi ak seetaan bu rafet bi ñu seetaan encounter Sirif Bojang Junior rek ak ki nga xam ne mooy Lamin Njie yéen ñuy déglu di seetaan ci Facebook bi ñu ngi leen a ñaaxaat pour ngeen toppañu YouTube su fekkee ne bëgg ngeen a gis videos yi nii and you will be able to see everything that we are showing you yéen ñi seetaan ci Facebook bi you will be able to see all the things that we are showing you ak ñoo def nii kon ñu play that video rek and we will be right back lu tax Gambia du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV kon let's play this video and we come back jërë ngeen in Banjul. I think I've just seen the editor of the Chronicle. Oh, please. But what am I going to say? Come on. I just want you to tell us what happened say in what? court today. No, but I'm not a lawyer. Come on, please. What am I going to say? What do you know about this thing today? But what am I? How am I relevant in this? Come on, sometimes you are. But what am I? Okay, that's the editor of the Chronicle. He doesn't want to Come on. Sometimes you look at the significance of it. How is my voice significant in this, Lamin? Sometimes you're so reckless, and I'm not happy about this. Don't put your mic on me. Can you fucking put the mic down? Can you put it down? dégg ngeen loolu On me, can you fucking put the mic down? Put your mic on me. Can you fucking put the mic down? Don't put your mic on me. Can you fucking put the mic down? Don't put your mic on me. Can you fucking put the mic down? Don't put your mic on me. Can you fucking put the mic down? Don't put your mic on me. Can you fucking put the mic down? Don't put your mic on me. Can you fucking put the mic? Don't put your mic on me. Can you fucking put the mic down? Can you put it down? Look, okay don't you kooku mooy Sirif Bojang Junior. He is the editor of Chronicles, the new newspaper bi nga xam ne mu ngi start in Gambia, online platform boo xam ne is just started in Gambia. Ki nga xam ne mooy Njie moom mi nga xam ne moo bokkoon ci ñi doon jéem a coup d'état Yaya Jammeh in 2014 or 15 ñoom Njaga Jaañ ak ñooñu ki nga xam ne moo leen dépassoon Thierno Njie moo ubbi newspaper boobu and Sirif Junior is the one in charge. He is the current president of the Gambia Press Union. Muy mbootaayu journaliste yi muy taskati xibaar yi ci Gambia yëpp seen boss seen jiit moo nekk noonu di wax moom Sirif Junior still has worked for a lot of international media houses locally and internationally. Mu ngi woon Dakar, Senegal, Fufla base for a long time. He was working with West Africa Democracy Radio and was working with a lot of international newspapers or news outlets, including ñoom BBC ak yëpp ñoom RFI ak ñeneen yëpp. Now mu dellu Gambia and he was elected as the president of the Gambia Press Union. Yéena dégg ni Sirif waxee noonu. Contact naa ko nag pour am ko to actually comment on the issue. Bim defee lii ba pare share nañ ko suñ page bi. Gis ngeen loolu noonu, it was very disappointing. A lot of people have actually commented on it. Ñu bari of course jàppale wuñ ko, rafetlu woon li nga xam ne moom la Sirif jota def foofu wala li nga xam ne moom la Sirif jota wax foofu noonu. It was a disturbing video for a lot of people. Ñu ngi apologize for playing that as it is. Waaye loolu mooy li nga xam ne moom la wax and it was hard pour ñu ñàkk ko indi as it is. Because that is what he said. Mune kone, can you fucking put your microphone down? Lolu la wax kini, and it is very disturbing and unfortunate. Sirif nak bim defé lolu be pare ciowli ne kur. A few hours later, bindana an apology and mune letter of apology. A video showing me bindana an apology letter bo xamne, of course we have published that as well. We will read that apology, but this is something lo xamne lu xew la te it's important that we share it with the public. Kimoy Sirif Junior, of course, as you can see. Mune, a video showing me snapping at Lamin Njie, a journalist with Faro Network, has been going viral on Facebook since earlier this afternoon. In the video, I got frustrated after he insisted on interviewing me about the Supreme Court ruling on Yakumba Jaite's case earlier today, and I used profanity. From the bottom of my heart, I take full responsibility for my behavior, and I want to unreservedly apologize to Mr. Njie and the management and staff of the Fatu Network for my behavior. For the past 2 decades of my career as a journalist, I have always believed in professionalism,
in professional conduct, both at work and off work. And I have always advocated for such. Since I started my career as a journalist, I have always preached and promoted professional conduct and always strives to act in that manner. But I am human, and like every other human being, I am bound to make mistakes. What happened in Banjul in that video was an error of judgment on my part. Lamin Njie has been my good friend and a mentee for a very long time, and there was no justification for my behavior towards him. Like him, many younger journalists look up to me for inspiration, and many other young journalists look up for me for inspiration, and my action today was a betrayal of their trust and confidence in me. As president of the Gambia Press Union, my number one task should be to support and protect every Gambian journalist and not to humiliate them. I want to therefore take this opportunity to apologize once again to Lamin Njie and Fatu Network, as well as the Gambian journalists and the population for my action. I wholeheartedly regret my action, and I want to assure everybody that I will learn from this, and therefore it will never be a repeat by me. I will reach out to Lamin Njie to personally apologize. I apologize to my colleagues at the Chronicle and the GPU executive for letting them down. Sheriff Bojang Jr. Lolu la wax, lolu la binda. Contact na Sheriff for an interview on this, and he said he has moved on. He is done, and he has moved on this matter. He's not going to talk about it anymore. Contact na Lamin Njie until 15 minutes ago. He has responded to me as well to say mom tamit he is not doing interviews at this minute, and we respect it for both of them. While na le ñoo wax Gambians dore ko ci Sheriff dem gi nga yàlla lim de jox ay nit mooy li nga xam ne moom lañ deserve. ñu ne Yaya Jammeh dictator la woon, dafa arrogant. A lot of names he was called. ñu ne Adama Barrow mu ngi dem ci part boobu moom tamit. God is giving us what we deserve for the most part. Man munuma understand authorities in Gambia. I will start by saying I'm disappointed with Sheriff. I am. I have had a meeting with Sheriff about 5 months ago, and he told me ci biir suñ waxtaan ne ma yéen dama dee gis how people talk to you or talk about you on social media, and ni nga dee conducte sa boppa is very professional. This is Sheriff talking to me. I had a meeting with him about 5-6 months ago when he took over as president of GPU. Gambian Talents paid a courtesy call to him, and in our discussion he told me how he sees yiñ ma dee yekk ak yiñ ma dee teg ak lu ma du tontu ñooñu, the professional way I react, and he told me to keep it up. If you watching and you know Sheriff, or if you are watching Sheriff yourself, you will know what I'm talking about. He told me this. It baffles me, it surprises me that Sheriff will come and do something like this today. Because this is a guy that was proud of me for not always responding, for not always acting otherwise. Da ngeen foog ñi ma dee saaga yëpp, ñi ma dee tooñ yëpp, wala ñi nga xam ne dañoo binda si ñoom wala wax dara si ñoom ñu ñëw binda dara si man. Saaga ndey dama leen ko dee wax. If you watch my shows occasionally you will hear me say it. Ne leen man faana laa. Dañ ma wolu ci dex gi ma naan ci meew mi. Ñun oncle daf la daan bugg a yónni sax wala sa mag bugg laa yónni jaar fu ñaaw. Nangamal ndeyam dem may ma ndox ma naan. Nangamal ndeyam doo def nangam ndeyam dem jëndal ma cigarette. That's how I grew up. So saaga ndey rek laa mun. Like we can go on and on and on. Like professionalism dafa am solo si liggéey bi ñoo def. Sheriff is supposed to be the protector of Gambian journalists, as he said. We are not going to crucify him for this,
But he is the last person this is expected from. Because every time journalists are being harassed, Somalian player the other video, of course, of what happened in Gunjur. Bingen gis, of course, what one of the journalists said, that he was always arrested. Gis ngeen suñ gaay liñ leen def ci airport bi biñ démé fofu nono. Journalists are always arrested. Journalists are always tortured. Journalists are always humiliated, embarrassed, and called names. It is expected to come from anybody else and not Sirif. And as he said, I hope he learns from this, and I hope others do. You've had my interview with Sankare, the spokesperson of the Gambia government. You've heard other journalists and how they were treated and how they were. Honestly, Sirif is the last person that this is expected from. It was disappointing. They need pour janga pour wax. Yes, we had a similar experience with another guy who supposedly has a media house in Gambia. Si time demonstration in deportation be. I mean, Farsamba was interviewing one person, Fofunono, and the person, she asked him questions about the demonstration ag nakala ko gisee. The person felt uncomfortable answering the questions. Afterwards, he contacted Farsamba. He didn't only stop there, he contacted me pour engage man suma bopa. And they want to say, okay, it's not right. Warulina jël mic rek tek ko ci kaw nit, warulina interview nit. Yow dem nga to a public platform, yow dem nga to a public place, yow xam nga ne media bi dañoo nekk fofu nono, and all the things that are happening. So gisuma any reason why yow nga wara nekk at a public place be pare ne duñ la tek camera, duñ la lifin. If you don't want to talk, if you're not comfortable talking, if you don't want to say anything, just do it in a nice way. Camera rek lañ ko tek. No. Put your camera off me. I'm not going to talk. Duma def li duma def dere. It is simple as ABC. Laaj na la question. Naka nga gisee li? What is your take on this? It doesn't matter. Lula nit munti laaj. And this goes to the government institutions. This goes to the spokesperson of the other people. Ni ñoo jàngee li ñoo waxee dañ ko wara jànga. If you're not able to talk about anything, just say as simple as ABC ne, unfortunately I am not in a position to talk. Munuma wax wala buguma wax si li. I am very sorry. I cannot talk about this, or I don't have any comments to say about this. As simple as ABC. Awma lu bari lu ma la wax. Wala munuma wax si li, o buguma make mistake. That is what needs to happen. We need to learn to be professional, and this goes all the way to our government. It goes to all the people, of course. We need to be a lot more professional. So let me take a camera, and they need to understand that the internet and the online platforms are here to stay. They need to also understand that conventional ways of doing journalism are different from how journalism is done now. A lot of things have changed, and it is here to stay. The new ways are here to stay, and in fact are going to change. Listen, so you also get a stock to that 40 years ago, 30 years ago, how journalism was done is different from how it is done now. Media houses and media platforms didn't have the capabilities and the potentials and the capacity to do live, to stream things live. Wala soko ni don pour def da nga am pour indi on OB van mu ñew taxaw fofu nonu ngeen am pour connect all kinds of wires and def a lot of things. Now the world is digital and people are able to see things as they are happening on the spot. Mané lolu motax this shooter in New Zealand mu mëna jël device am this shoot ci juma be paré jël ko def ko live di wan nit ñi li mo def yépp action am. You need to understand that the world has changed. Su la nit approché pour wax ak yow bugg looy wax, su la nit approché pour wax ak yow wala pour engage la, and you are not in a position to talk, just tell the person in a nice way, unfortunately I don't have any comments to make on that, or I am not prepared for it, or I'm not the right person to talk about that. I will appreciate if you excuse me. Be nice, be professional. Why snapping, yuhu, nganya boromam, inform the person and remind the person how unprofessional they are, how unethical that is. Because that is what the other guy used on me when he called and said, okay, how Fatsamba acted was unprofessional. And I told him, what is unprofessional about it? What is unethical about it? You are only asked questions. If you are not able to answer the question, just say, I'm not able to answer the question. As simple as ABC. That is it with Sirif Bojang's case. Like I said, we have contacted him for comments, and he said he is not going to make any comments on the issue. Contact nañ ki nga xamne moy Lamin Njie, of course, and Lamin Njie said, sorry pa, I'm not doing any interviews for now. Mom lol la wax, respectal nañ ko mom tamit, mom Lamin Njie mom mi nga xamne mom lañ harasson on the issue. Of course, dégg ngeen Sheriff mu ne dina ko contact. When we contacted Sheriff, daf ne, oh no, sorry bro, I am done with that case and I am moving on. I'm sorry about that, man.
he said he's done with the case and he's moving on. He's not going to talk about it anymore. Yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talent TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. The show is live ñu ngi leen ay bëggee fu ngeen ñoo seetaanee ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalando. We will read some of your comments rek den ñu dellu si waat. Loolu jàmme mu ne hi bro ñu ngi lay bëggee bu baax loolu Pauline Sugu mu ne billahi de ñu ngi koy bëggee Aliou Mohamed mu ne hello brother Kamara Ibrahim mu ne sometimes hard to hear the fact for this political party called UDP undermine President Barrow so much, so that is what I kept them, because we need to respect our president. We need to respect our elders and leaders. This is very important because you are the majority in parliament, cannot respect your president. This is not fair. Os Goriala mune good job Pa Ousmane Jerejef Sidie El Darboe mune which evidence you have. Please, why have fear to Almighty Allah and remember politics is nasty game. Stop accusing the people which you don't have any evidence on. See them. I think the direct call will be better than the WhatsApp call. Moibima call Yakumba. Max Jamemune is not justice in Yakumba problem. There's no justice. Malik Turemune, they are all hypocrites. The UDP dogs. Lamin Kolimune, keep it up, bro. Great job. But I think it's the president who elect Yakumba. That is fair. Pa Usman Chamune, Pa, are you taking calls? Not right now, Pa Usman Khanachi Kanam. Ibrahim Mune, if they did not one day a political party member to be fired, why didn't give her the chance under their own political party? Mune su fekkee ne Yakumba buggu ñoon pour ñu fire ko ñoom mënoon nañ ko jël pour ñu jox ko lenge yi through UDP ñu elect ko ndekon président bi du ko fire. Pa Usman Chamune, therefore he should resign. That apology letter should have ended with a resignation. That's what professionals do. Wow. Pausman, that's a very good point. Resignation. I've seen a lot of people call for resignation. But then on the other hand too, thank you for, in fact, for bringing that up. I was going to say, people do a lot of things that are great. Why ñun, especially Gambians too, on the other hand, we are very good at crucifying people when they do wrong. Tax ñu nullify sa efforts yep with all the things that you do. I don't have any doubt that Sheriff has done a lot of great things for GPU. Like within few months him take over, he has done a lot of things. I'm saying it because Hamna Chidara, I have seen him intervene for journalists on countable occasions. I have seen him stand in for journalists. I have seen him condemn things that were not in favor of journalists. I have seen them take moves. Just last week, matter of fact, they for the first time, they are conducting a survey. They were at our office. They are partnering with the University of the Gambia. Nyom executive with GPUB, they are carrying out a survey in which they are asking journalists about their welfare. And they came, and they didn't want to talk to administration. They wanted to talk to staff. Journalists, yi liggéey suñ place bi. Ñetta si ñoom lañ tànn Students University of the Gambia ñooy def research boobu. They went to several media houses, including ours. Gambian Talents is one of the media houses that they chose pour ñu ñëw foofu. Ñu waxtaan ak suñ staff yi. Laaj leen direct questions about seen welfare. Ndax ñu ngi leen a toppatoo. Ndax am nañ li leen war. Ñaata lañ leen a fay. They asked them several questions, which I did not interfere with at all. So Gaya nge try pour def certain things. Those findings will be used to determine or give recommendations as to what needs to happen for journalists. Ñu nge encourage Gambian journalists pour ñu register with the GPU, pour ñu jox leen benefits. There are a lot of things that they are working on. He makes a mistake. It's a big mistake, of course. But can he apologize? Can we give people chances sometimes to improve on? I would say yes. But it's left to the Gambian people. It's left to the journalists. Nyoko elect, Nyoko fatek. If they think his action has gone overboard and the journalists want to fire him or they want him to resign, it can go that route. But I personally believe he is good. He might have woken up on the wrong side of the bed. Whatever the case is, it didn't justify his action though, and I will be quick to add, it doesn't justify his action. It is wrong and we condemn it in its entirety, and that's why we even posted it. It's wrong in its entirety. And we are not endorsing it by any way. Why ndax war nañu mëna jox Sirif chance? Is he doing a lot for the GPU? Yes. It's one mistake. Ñu continue. Hawa Kamara Marena Mune just said, please excuse me, sir. The person will get it. Wow. As simple as that, honestly. Excuse me, sir.
soo ko waxoon loolu rek excuse me sir dina ko get and that's a fair statement. Susan mu ne he should be sacked simply. Susan fa la génn Pa Ousmane mu ne that's not done case. Sar Milkeleke mu ne greetings from Freiburg, Germany. Kante Jula mu ne hello brother, that's very true, but anyway it's not easy. Say he accepted his mistakes, so no human is perfect. Mu ne Serif accept na mistake am nangu na war nañ ko mun a jox another chance. I think Elboy SLK mu ne it was unprofessional and a written apology isn't enough. He should go on TV or online platform to sincerely apologize, especially to the young man. Mune contact na dina don contact Lamin whether he did or not, and the fact that Lamin himself is not trying to come on air to talk about this, maybe they have resolved it at their own level. Apologize na by writing. Obviously it would have been nice for him to come to this platform. Digente Friday ak legi, I'm not sure if other media houses have invited him for interview on it, but it would have been nice for him to come and let us hear from him. Let's talk to him and ask him some questions. But he said he is done with it and dusted and he has moved on. Kon yena nge deglu di setan LUTAKH Gambia du dem show, koku moy Serif Junior. Too much happening in our country from our leaders, by our leaders, ñi nga xamne ñom lañ yaakar, ñom lañ tek ci boppi nguur gi pour ñu jappalé dekk bi, jappalé askan bi. Kon ñu ngi leena ñaax pour ngeen jappalé ñu. LUTAKH Gambia du dem show la joggé fi ci Gambian Talents TV. Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi. Ñu jël another break, ñu delu ci wat ak yeen rek with other items we'll be talking about in the program. Jërë ngeen jëf. Palamate ñu naan tekk bi du dem Palamate ñu naan tekk bi du dem way naka la mooy demee fekk enente wuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog tu dem LUTAKH Gambia du dem ni lañ Sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane Pa Ousmane LUTAKH Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambia Ousmane yow lañ bokk Yes. Good morning, good evening, good afternoon. Fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu. Yéen a ngi déglu di seetaan LUTAKH Gambia du dem show jógee fii ci Gambian Talents TV. Ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale Gambian Talents. Jàppale ñu mooy jàppale seen bopp. Yéen ñu ñuy seetaan ci Facebook bi. If you look next to the comment section, you will see a green button with a love sign boo xam ne su ngeen ko cliquer dina leen yóbbu to a secured link where you can contribute for us inshallah pour jàppale ñu. Of course send naa a link foofu noonu tamit boo xam ne if you click on it, that link will take you to where you can contribute for us one time $5 a month wala boog foo xam ne di ngeen ñu mun a jàppale with any amount that you wish to donate on our platform. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa ci seen déglu ak seen seetaan bu rafet. Ma ne suñ dëkk jamono ji mu ngi jax bekk ko sànni mbattu mu toj. Semaine bu passé nii yu bari xew na ci biir dëkk bi and it is unfortunate ne noonu la fa ting si demee. It's unfortunate that our people are not making much progress ci yu bari yoo xam ne ñu ngi xew. Leneen lan moo xew of course is li nga xam ne moo xew Gunjur. Nañ dem ci loolu ndax dama bëgg a dugal kéké bi ci waa Banjul balaa ñoo guddi foofu noonu balaa gaay di tëdd di nelaw dinaa dugal kéké bi ak a few people ñoo xam ne ñu ngi foofu noonu ci Gambia so kon dinaa def ci yooyu noonu pour ñu lefen ko. Lan moo xew Gunjur land dispute yi nii last week bi ñoo def show bi ñu ngi wax fi affaire Indian village wax affaire yi Tanene wax affaire yi different places ci Gambia yoo xam ne ñu ngi am problème land waa Gunjur ci biir week bi on Thursday they were featured by Kër Fatou ñu waxtaan am yu bari yoo xam ne paayi Gunjur yi wax nañ ko about li nga xam ne moo nekk di go on si seen dëkk bi ne ñoom kat si kaw timing bom lañ toog ñu ngi toog ci kaw nen man def naa show keroog di wax ne nañ jaay Gambia jox ma suma wàlla man ci show boobu wax naa ko woon naa nguur gi this land dispute issue nag muy xëccoo paaka xëccoo suuf mu ngi indi problème ci réew mi te dina yàq réew mi suñ sàgganee te dina dugal réew mi ci tuuxi duna suñ sàgganee
ndax nit ñaa ngee wax def naa show démba ma ñaax Gambian civil servants yi ñii liggéey ci nguur gi ne nañ def sal seen boppa jàmma let them be sincere to themselves and quit di job ñu bàyyi liggéey bi su fekkee ne mënatuñoo handle seen position si su fekkee ne mënuñoo liggéeyal réew mi su fekkee ne mënuñoo liggéeyal nguur gi ndax yu bari yoo xam ne ñu ngi koo def jaar teguñ ko ci yoon teguñ ko ci dëgg teguñ ko ci yoon ñu ngee take advantage of the society nga xëy dem liggéey doo commencé liggéey ba 10 o'clock 11 o'clock ci suba ndax sa first 2 hours yi da ngaa ndeewoo wala da nga am pour jaar ci banque bi wala da nga am pour toppatoo ABX yi te yaa ngi si clock bi su weer deeyee ñu fay la yow fan yi nga liggéey ci weer bi yëpp Monday to Friday every day ne yaa ngi ñëw liggéey si 8 hours Friday nga liggéey sa half day nga jëm ñibbi weer dee nga collect loolu tef su fekkee ne yow 8 hours shift nga war a am si day bi out of those 8 hours li nga see productive du romba benn 2 3 4 hours soo ñëwee jël 2 hours pour ndeewoo nga ñëw jël beneen 2 hours ne da ngaa génn dem ci marché lijjanti dara wala dem banque dem jëli xaalis wala lijjanti ABX yi wala dem fay sa rent wala dem jëndi nangam ak nangam ak nangam wala dem takka dem ceet dem gente dem dëj or whatever we go to this is the order of the day and the norm in the Gambian civil service te dañ ci war a def dara nguur gi dañ ci war a taxaw képp kuy liggéey ci réew mi te mu óor la ne yow li nga def suñ la fayee 8 hours ci dee bi ne da ngaa liggéey 8 o'clock 8:30 or 9 o'clock ba 4 o'clock or 5 o'clock ngeen la mandul ngay liggéey 8 hours yi wala at least 6 hours ci dee bi nga productive wax naa leen ne ñiy liggéey ci Ministry of Agriculture mun naa nekk ne yow waa ji yaa amee yo fi engrais yi ñu war a jox farmers yi muy baykat yi baykat bi jógee ba wulli jógee ba sandu jógee ba badi bu jógee ba kiyang jógee ba karton wala fu mu munti jógee ñëw ba si sa office ngir apply pour nga jox ko nangam ak nangam ak nangam mu fay paas ñëw amul fu mu nekk ñëw xatal ay family members wala friends or whoever dëkk si ñoom xëy ñëw sa office toog nga war a liggéeyal kooku ne da ngaa jël 2 hours pour ndeewoo nga ne da ngaa def nangam jël 1 hour pour def leneen kooku toog di la xaar wala boog nga pare sax di jéem a jël bribe from that person. I'm just using this agriculture as an example. This is the same thing that happened in the Ministry of Information, the same thing that happens at the Ministry of Interior, the same thing that happens at all ministries. Yàgg naa ko wax Gambian si ne gis nga ñun yàlla suñu indiloon angel Jibril muy malaika Jibril si boppam mu nekk suñ président ñun Gambian si fee wecce wuñ suñ jikko yi fee wecce wuñ suñ xalaat fee wecce wuñ ñoo doxalee suñ dëkk bi du dem fenn and therefore lu tax Gambia du dem so is here to stay. Gambian si nañ leen wecci suñ jikko yi and lu tax may wax lii is because so many things are happening that are going wrong. Security concerns in the country. What much are the security people doing? The president and the cabinet and the politicians are busy fighting each other and doing all of these things dinañ ñëw si loolu but at the end of the day there are so many things yoo xam ne dañ ko war a toppatoo dañ ko war a tekkiyaa ci biir réew mi te nekkuñ di ko def li tax ma wax lii Gunjur gi ñuy wax kilifa dëkk bi dañ wax ñu wax effort yi nga xam ne def nañ ko ne seen problème ñoom dem na ba àgg ci président bi si boppam ñu ne ñu ngi toog ci timing bomb loolu Thursday la gaay air loolu ndiki démba si Saturday bi fighting am foofu ba am ku fa dee tey ñu dégg na yeneen shootings am na foofu kon duma def dara lu ma playal leen this video coming out of Gunjur bi nga xamee ne interview nañ waa Gunjur ak li gaay wax ñu làppatoo ko please ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax képp ku ñuy déglu di ñu seetaan si jamono ji fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay bëggee ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet lu tax Gambia du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane nekkal leen ci gannaaw microphone bi kon ñu continuer rek ñu playal leen video si waay Gunjur yi su ko defee ñu dellu si waat ak yéen ñu ngi leen ay bëggee Gunjur ni Berending a metale several times, more than 20-25 times, this case have been going on to police, to area council, to minister, to commissioner, but there is no action still. Government is dragging its feet. Yeah, because now government authorities Jamal coming to police or la fanala, I must say that. Police will be done in the along con station of Fangoto, Berending Collier Mutaye Samba, ye corrupt ye Mula can all come to Yadila. So I'm give more killing Yinke, Akakido, Aninkido. Kon dégg ngeen li ma wax ci li waaji wax mu ne Gunjur ak Berending seen diggante dafa yàgg seen problème dafa yàgg yéen ñi ñuy seetaan ci Facebook bi su fekkee ne bëgg ngeen a gis images yi mun ngeen a dem ci suñu YouTube channel bi mooy link bi ma seen foofu noonu ci gannaaw waaye dégg ngeen li waaji wax mu ne problème bi dafa yàgg waa police yi nekkuñ di def lu bari si lii mu ne waa Berending xëcc nañ gaay yi te si li nga xam ne moom la pay explain duñ delluwaat foofu ci history bu gàtta bi gaay wax ñu ne kat Berending seeni maam
muy joolaa yi nga xam ne ñoo dëkk foofu dañ ñëwoon nekk foofu seeni maam ñu àbbaleen place bi ñu jël ko jox leen mu nekk ci xur wi mu ne foofu Kairaba lañ tuddee woon place bi muy dëkk bi nga xam ne fa lañ joxoon waa Berending pour ñu nekk fa muy joolaa yi nga xam ne ñoo dëkk Berending foofu lañ leen joxoon place bi ñoo wax Kairaba waaye foofu ci biir swamp bi la foofu ci biir swamp bi la ci biir naako yi la so gannaaw foofu nag ci biir swamp bi la foofu daf dee xaw a tooy xaw a poto poto ak all the other reasons ñoom waa Berending ñu decide pour ñëw ci kaw kekka bi muy fi ñoo ooyee Berending muy Berendingo bi bere foo ko dégg mooy xeer nding mooy ndaw ci xeer bu ndaw bi ñu indi leen ci fi nga xam ne mooy fu wow fi fu kekka fi foofu lañ leen foofu la gaa yi ñëw ñoom ñu nekk foofu noonu waaye ñoom dëkk bi ñu leen jox Kairaba la tuddoon loolu la paa bi wax léegi kon fi ñu nekk ni nag li waa ji wax ni mu ne waa Berending dañ jël ñi nga xam ne ñooy police yi ñu korop leen dañ jël ñi nga xam ne ñooy police yi ñu jox leen am piece of land jox leen pàkka foofu noonu ba li nga xam ne mooy xew foofu noonu police yi duñ ciy wax dara kon ñu continuer déglu waa ji kido life lam ammunition kamolla moto wero taka kido take bete kamolla moto singol kuntu nemuru bala mu ne 2 weeks ago la am kii jógee Berending waaye Gunjur yi nekk ci seen tool yi mu ñëw foofu indi fetel boo xam ne dafa amee life round ammunition muy fetel boo xam ne dafa amee ay bali fetel loolu la indi foofu noonu amee ko mu ne number 2 mu indi ay paaka di jël seen tànki moto yi di ko toj di jël tànka yi di dog loolu la jot a explain fi mu nekk nii mu ne kooku waa Berending la. One guy. After few hours, somebody called me. Police came and mentioned Berending. He's still sitting down there. mu ne bi mu defee loolu 2 weeks ago ñaari semaine si gannaaw jël seen moto yi toj seen tànki moto yi def li moo def ñu wax ko police yi ñu ne dañ dem arrêté ko fekkuñ ko fa few hours later ay waxtu ci kanam am ko call moom mii di wax ne ko police yi ki ñu wax ne dañ ko dem arrest fekkuñ ko fa man maa ngi nii Berending gis naa ko fi mu ngi nii toog kon police yi foofu. So what is going on? Where is the truth? ngalo ne ko alkalo nyanta trala no janne bari amantara jang barala secretary lebe jang alkalo la responsibility as far as ning issue is concerned kon dégg nga kooku lim jota wax mu ne police yi defuñ liñ jota def waa Berending dañ leen korop dañ jël laan jox leen ko ñoom ñu maxate ne muut liggéey biñ war a def nanguñ koo def kalo lota alo dulata ko anyanta lola dami because alkalo fongo jato is a victim to this problem alkalo ya lodula kele andum biri nyin kumbe kering commissioner mi ya londi faraba president onate kina janna nyin alkal kiyo ya ja yembere commande mbebe same commission the same faraba commission okay mu ne ko president alkali dëkk bi muy borom dëkk bi njiiti dëkk bi lan mooy taxawaayam si lii mu ne ko lim war a def yëpp moom njiiti dëkk bi def na ko ndax commission bi nga xam ne président Adama Barrow seto boon na ko ci time Faraba that same commission ñëw nañ ba ci dëkk bi fii ñu waxtaan ak alkali bi lan la gaay waxtaan ak alkali bi inata janne alkalo ya itandila ko anala molu ko masakunda nyanta lole simfulo lale ye nyin kuke nyin koto ni wonte Faraba kes mu domandi wala ci Gunjur de sirin time bo mo la tam ok fii la ko waxee mu ne bi gaay ñëwee commission boobu nga xam ne moom la président bi establish li ñoo wax Faraba Banta commission bi nga xam ne joxe nañ seen recommendation am yu bari yuñ waroon a def waa Faraba seen boppa ñu ñëw pétition ne na nguur gi withdraw case bi nangam ak nangam bañ bàyyi noonu mu ne that same commission ñëw nañ fi wax ak alkali bi xamal leen ne nguur gi war nañoo taxaw ak seen ñaari tànka temma pour jóg ci lii ñu def dara ndax suñ ko defut li xew Faraba lu ndaw la Gunjur ñu ngi toog ci kaw timing bomb ci li paa bi wax koy ndila la billahi wallahi tallahi ngo because ikanale ka fonye ko ne ñune kumaneke e konye ka luwa kanta mu ne ñoo dañ daan toog suñu gaay yi defee waa Berending defee dara naka su dul noonu ñu ñëw si ñoom ne leen aar leen luwa bi sàmm leen luwa bi kumaneke e konye ka luwa bambu ñu ne leen boot leen luwa bi nga murunta ko mala en bambu sila fo bamburan kuntuta mu ne nag ñun jàpp nañ ci dem nañ ci gannaaw luwa bi jokku nañ luwa bi mbubboo nañ luwa bi boot nañ luwa bi bu luwa bi boot nañu ba fi mu nekk nag lim ñu doon bootee mbootu gi dog na ci jamono ji mbootu gi dog na jolom yaa fa xam nkoye ko président laali kii
ngay min be faale ala futandala ko jambe wala ñam mu ne ñu ne ko ne président bi moo leen yónni su ngeen demee wax leen ko liñ leen wax ngeen àggee ko noonu mooli nim Berending ko kiiti tere kiiti lu wi nit ñi dem nañ jambe kunda ni kiiti tere kiiti lu wi fa Supreme Court mu ne Jammeh Kunda ñi nga xam ne ñoo moom laan boobu waa Berending nekka dem nañoo ak ñoom court ba si Supreme Court bi ñoom ñu win case bi ila judgment on everything a bebebul ñu ngi amee seen na le Jammeh Kunda ko ñi ke bay tandilal kay to le go fola inin tolu Darboe Kunda ko lu kiiti tale nga win ñoom waa Darboe Kunda def nañoo ñoom court ñu win leen sign Tuesday before lastly Sheriff Division physical planning inate la point mark ol mu tanto la kenot mu ne bu yàggut nii la physical planning ak Sheriff Division ñëw pour def seen point mark ci seen place bi ñoom Darboe Kunda seen place bi daami mun naa dee fan mooy ten ni te masala ke saf notice wala ye boji or else physical planning and Sheriff Division do ko dol ni bo point mu ne ñoom waa Darboe Kunda fiñ tollu ak ñu mooy physical planning ñëw ak Sheriff Division ñu saaf leen su ko defee ñu jël seen place ñoom ñu jox leen eviction notice pour gars yi génn. But for the case of this Banjankunda people, any woman fensot will be falsum dinkirale to ineni man kitije itate la dinkirato itate tara wo dinkirato inin kidol ni murubalu ani murolu kela motol damage kela motol singol so kayra hansa nyin kayra belari abitin yandi hansa mu ne seen place fi nga xam ne mooy Bajankunda ñooñu seen place yi boppa lañ nekk ñooñu amuñu ak ñoom benn affaire seen place lañ nekk Bajankunda waa Gunjur lañ was Berending fekka leen fa toj seen tànki moto yi def leen liñ leen a def te amuñ benn affaire pour def ak ñoom demuñu ak ñoom koot jotewuñoo ñoom dara waa Darboe Kunda ak beneen xeet bi ñooñu lañ amal problème waaye amuñu ak ñi problème aya tara wo mo kilingo ane ta dinni wol tara wulo kono ye se muruballa ye hansa wo kiti o fana be hande mu ne ñu ngi am beneen court case boo xam ne mu ngi pending kenn nit ki nga xam ne moo rey nii moom moo def yeneen yi mu ngi am court case boo xam ne am na xale yi mus nañoo dem foofu mu jël ay paaka jam leen paaka def leen lu bari kiti o mam ban mu ne court abe japila mo la lan ka dindin kilo abe la filam anya filam wala lan so ka be wafula moom kenn nit ki jaay seen ni amuta ni nata sambanye station ya bel ay taye ay kudo ke min siyato wodota ni mu ne mu ngi def tojange bu du tojange jinne bés buñ ko belee bés bu defee dara ñu jàpp ko yóbbu ko station the next minute mu def lu raw lim defoon gars yi génneewaat ko foofu noonu woy si akala wa fi ñaade jamale wo authority di yala because I'm alkalo responsible ta wala so demande ngata woto because maybe ila Berending je alkalo le bije mi an ko stampo babula xam wala atreke la lan sol tank bar wo ay access to wala bakele de because mamala mo alkalo mu ne waa ji def loolu maamam mooy alkaali dëkk boobu ñuy wax Berending te dafa am accès ci stamp paper bi daf dee dem rek di jël stamp bi nii di ko jël di dog ay paaka di ko jaay nii dafa ma banque Berending ko te originally ate mo drame la ti manding ko la mati kiyan ko lam ya understand abale mo Berending ko abale famu alkaro ti bari alkaro la stampo min diata ay wato wata take access to dalal alafta feo stampo la ka stampo la aya samba physical plan mu ne lépp lu munti def rek dafa am stamp dina ko stamp def li moo def su ko paree mu jël loolu yóbbu ko physical planning loolu laa def dafa amee stampi boppam muy stampi maamam mi nga xam ne mooy alkaali dëkk bi ci yooyu laa dox moom waa jooju ci ni ko paa bi ne du laa tijee ntul la kuwo ban futa daami up to Adam Barrow himself ala lon min be Gunjur Darboe Kunda wala Gunjur kol ni Berending kolte ok foofu laa ko emale mu ne amut fen ci nguur gi foo xam ne ñoom seen affaire àggut fa ba si Adama Barrow dégg ngeen mu ne up to Adama Barrow ci diggante Darboe Kunda wala Gunjur ak Berending ngeen dégluwaat foofu an fa la ya understand abale mu Berending koti abale famu alkaro tiki bari alkaro la stampo min diata ay wato wata take access to dalal alafta feo stampo la ka stampo la le aya samba physical plan dulati je ntolla kuwo ban futa dami up to Adam Barrow himself
ala alon ne min be gunjuru dabo kunda walla gunjurun kol ni Berending kol te president min kalam da sila kiti bundati je luwa bundati je min mang gunjuru Berending temo long ata kene fair enough silan ka bambu luwa jumala ko masani mu ne léegi si gannaaw ban luwa la ñoo jokku léegi ndax amut fen benn bunti attekaay ci réew mi amut benn bunti luwa ci réew mi ba ci président yi dëkk bi ci boppam koo xam ne yëgut ñun suñ situation wala suñ diggante ñoom waa Gunjur ñu ne ñu ngi toog ci kaw nen loolu lañ wax ñu ne ñoom ñu ngi toog ci kaw nen te dinañ def lépp luñ mun te seen bakken lañ ci teg du ñoom kenn on the same show interview nañ of course alkaali benn ci dëkki manjaago yi moom si boppam mu wax seen situation ak fi mu toll ak ñoom manjaago yi lan lañ feel ñu seetaan ko. It will never happen for me not on my watchful eye, never. Do you feel like your community or your minority is being marginalized? Of course. That's the advantage they're taking up. You understand? Imagine, as I was just telling you here, imagine even graveyards, people have less regard of that. It's only God who knows who is real human, not about worshipping in the mosque or church. But imagine if a brother is to die and somebody has to buy a graveyard, fence or negotiate for the burial. No, and you begin to negotiate for the burial. As if you are just a refugee in this country. We are never refugees. And as I'm talking to you, you will never go to any history book in the Gambia and find a Manjago man being a refugee in this country. Never. Okay? We partake in any economic development of this country. And we are in all walks of life, we participate in all walks of life at business activity. You understand? And we are one of the most law-abiding staff, citizens of this country. You understand? You hardly see a Manjago man taking a Manjago man to police station. You hardly see him because we always avoid having problems with others. We don't allow one to go into or infringe on somebody's personal or private problem. You understand? To me, one, they're taking advantage of the new dispensation. And the new dispensation, we all equally participated for what it is today. Okay? Christians were in the stadium, paying vigil all over the country for the change of regime. And should the change of regime come back to assault us? Or should it come back to be a disadvantage to us? Never. We all partake in it, and we have to enjoy whatever it brings. There's no Manjago who is trying to encroach a new, even an inch of that land that he found with his parents. No. You only confine ourselves to what we found with our parents. We are never involved in any land sales, even exhausted, in the state land exhausted. We are not ready to share even an inch of that remaining land with anybody. We are going to go into that negotiation. And to be honest, I'm not preempting, but I'm telling you what our feeling is, and we are not budging for anybody. Come what may be. Never. So I understand there was a meeting. The meeting took place on Monday. On Monday, okay. At the Ministry of Local Government and Land. Organized by, he invited us for a meeting to hear the other side of our story, because he had the other parties already. And we told him all that transpires since 2008. Imagine the economy, a castle farm being chopped down by able-bodied men. Kon dégg ngeen kooku li nga xam ne moom la wax ñoom Manjaago yi tamit dem nañ ba am meeting ak ministre bi ma ne nguur gi ñu ngi caaxaan, and they need to give up this country honestly if they are not able to. If these citizens are talking, this is the same thing that happened with the deportation. This is the same thing that happened at Faraba. Li mo xew Faraba mo xew fu nek dégg ngeen Manjaago yi liñ wax ñoom it seen bakken lañ ci tek. Interview nañ leen fele ci Ndian village guy wax ko. Key is the alcalo of another Manjaago village, and you've heard the things that they are saying. Seriously, nguur gi ñu ngi leena waxal ne please do justice to the Gambian people. Civil servants do the work. Yeen ñi nekk ci kaw yow president bi sa vice president ak ministers yi ñi ngeen jox ñuy def liggéey bi they are not probably sincere to you nekkun di leen wax dëgg bi suñ demee pour def liggéey bi defuñ ko ni mu waree suñ ñëwee gëmloo leen ne everything is okay ñu ngi def liggéey bi niñ ko war a defee te fekk in reality they haven't done so. This is probably what is happening. It is very sad and disappointing, and Gambians should be able to do something about it. Nañ leen ibbi suñ boti suñ sàggane nag land issue bi
dina indi fitna ci dëkk bi te indi na ko ba pare man suma boppa like I told you guys I did a show in which I talked about this barki Dembo Njie laa def that show maa ngi leen a wax loolu di leen explainal ne leen nañ jaay Gambia man ñu jox ma suma wàlla at the end of the day I was talking about all of these things that are taking place in the country that the government doesn't seem to care about ku si nekk si ñoom li ñu war a liggéey ñu ngee dem di toppatoo seen soxla yi am suñ nekkee ci liggéeykaay bi they barely do the things that they need to do and it is very sad and unfortunate. This is the show in which I was talking about at the office things that are happening. And was telling me about it. From Casablanca, Lama call. This minute, every year, the University of the Gambia, the colleges and the School of Medicine and others will graduate hundreds of people with no jobs for these people. Gunjur, Nyungi talk there's a young person in Berending who is actually timing bomb because of the land dispute issues they are having with some of the other people in the other communities, like the people of Berending, the Sanyankunda family, the Jola family, Sanyankunda of Berending, and the people of Gunjur, some of the people of Gunjur, because according to them, there's a young person in Berending who is actually taking advantage of the situation. They encroach on their land, the jelsen land di ko jai, the jam sen boy paka, the touch sen tanki moto yi ak yi mo def yep. ñu ne def nañ lu nekk nak the matter has gone all the way to the president and the president hasn't done much. According to the old pa, wa Gunjur ñu ngi tok ci ko timing bomb, and when it explodes it's not gonna be good. Nga joge fofu. This is the show that I did on Thursday to talk about this issue ak li nga xamne mo xew fofu. Wa pay Thursday la gaay wax sen wax. Thursday evening I did that show to talk about those things. Now on Saturday we woke up to this. On Saturday. The Fatu Network, we're here live in Gunjur, Kombo South District of the West Coast region, where the IGP, the Inspector General of Police, has just arrived in Gunjur. Communal clashes between the community of Gunjur and Berending has left at least one person dead. These clashes were over land. There is a land dispute, a festering land dispute in this community. And today, the reports we are getting is that one person was the way the situation is being handled. So the security, as you can see, it is a very confused affair here. The IGP has not come down from his car, his vehicle. As we welcome our viewers in the Gambia and around the world, we are here in Gunjur, Kombo South District. Kon gis ngeen PIU officers yi fofu. Gis ngeen gaay yi ngeen dégg citizens. Government need to do something. What exactly happened here today? I mean, we the people of Gunjur, we went to our land to survey there, and these people suddenly, these wild people call the people of Berending, the animals. They suddenly come out and shoot our people, kill one of our buro, our honorable son, who is. Dégg ngeen ñu ngi oyé gaay ay rap. Léegi mu ngi nekk yu fi xeet. Ñu ngi oyé gaay ay rap. Nguur gi jóg leen ngeen def dara su ngeen munta def liggéey bi joxe leen lenge yi. This is very serious and it's very important. Dégg ngeen kii mu ngi oyé ñu ay rap. Ne ñooñu duñ nit ay rap lañ. Who is an officer of BAC by the name Buba Jamme. Right now, everybody is angry, you can see. My name is Buba Biro Darboe. I'm a native of this Gunjur. Ñoom ñëpp a ngi mer. Ñoom yaa waa Gunjur yëpp a ngi mer. Góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp a ngi mer su ngeen gisee ni ñoo waxee police yi seen boss dem na foofu noonu IGP si boppam munta génn si motom bi for his own security dañ am pour génne waat ko foofu. Kon lii du nekkul yo fi caaxaan jamono ji nag the fact ne àgg na all this level président bi dem na ba si moom Ministry of Information, IGP, local government and land, physical planning, all of these people should be dealt with. War nañoo am questions that they need to answer lan moo tax lii àgga fi mu àgga nii ndax ñoom ñëpp yëg nañ yëf yaa
pour wax leen ko ne leen ñun ñu ngi doon def naka lañ ko ooyee a documentary we are investigating land dispute issue bi interview nañ the court system the judge at the Kanifing magistrate court interview nañ ko Mr. Silla Adama Silla interview nañ the alcalo of Birkama interview nañ different stakeholders the alcalo of Gunjur si boppam interview nañ several people who actually have a hand in this, including the real estate agents. Ku nekk si ñoom wax nañ seen teg this coming week dinañ leen indi loolu. For the past 1 month we have been on this. But to tell you the truth, the director of physical planning, Mr. Manjang, 3 times ñu ngi fay pass di dem ak ñëw office am. Last Friday, barki demba la ñu door a grant that interview. Aida Kebe just finally had an interview with him. ñëw leen tey ñëw leen ëllëg ñëw leen tey ñëw leen ëllëg. And these are the people, like these things been happening. The people of these villages talk about it. Legi, ñom ñep dinañ jema jog suba ngon gude becek di make effort di dem ci place yi di def everything when they had the option to have actually eliminated Lee. To know exactly what is happening. But definitely when I arrived here, I found that things were really worse. What are the reports that you are getting? The report that I was getting so far is the man named after Bojang was shot and he eventually died. And I followed the security officers to Berending where they make several arrests. And on their way back, we found people of Gunjur trying to attack Berending. And on their way, we found that so many oranges were destroyed. And they start burning the gardens. That's when the security officers trying to enforce law again. But so far, they have been so peaceful. They have been so professional. Gis ngeen li nga xamne mo xew fofu wa Gunjur ñu ngi doon jema demat attack Berending te li is just one of them. Sanyang ñu ngi am sen part. Tujereng ñu ngi am sen part. Not only Gunjur, Sanyang, Tujereng, yeneen dëkk yëpp ñu ngi am seen part ndax diggante Njie village ak diggante Sanyang ñu ngi wax loolu the past few weeks Gambian talents have been covering that for you guys yéen a ngi ko gis yéen a ngi dégg gaay li ñoo wax seen bakken lañ ci teg kon this is something that is very important pour ñu dégg pour ñu xam ñu continuer waat rek. Trying to make the maximum prison compared to previous time when we see paramilitary officers trying to kick people, but this time it's been so different. So Mustafa, you are a journalist. You are one of those people who first got here. Can you tell us what exactly led to the death of this Buba Jammeh? Buba, according to people, Buba went to the land and that's where he got this problem with the people. But this issue, if you can remember, 1 or 2 weeks ago, people were reported there, like people of Gunjur went there and their vehicles were vandalized. But to my surprise, there was no court case regarding the issue. That makes me very disappointed as a journalist, not only as a journalist, but as an environment activist and even a Gambian, because I believe that when such happens, it's a very serious crime. So arrests will be done and they should be prosecuted. But they were never... Of course, mune 2 weeks ago, issue amnafa, moy xex bi wa Gunjur di wax nono, and it didn't go anywhere. Waron nañu arrest ay nit ci lolu. Why better ji not much is done. Manela police Gambia ñu bari ci ñom man netali len ne len last week Monday muy Monday bu passé ni basic court case Yakumba Jeyte bi our people were on their way pour them defi coverage of that court case in Banjul. Excuse me, alhamdulillah. Fiñ mujjé suñ téléphone bi daanu réer daanu wut sax dañ ko saccandoo ko ci loxo gaay. We went to the police. Serekunda police they have so many cases ñom duñ mëna jël lolu and we had to go to Tipagaras police station biñ agé fofu they took a police report ana report bi ñu ne joxuñ leen report did they give you a case number joxuñ leen ben case number according to the police they have opened a case and they filed everything they need pour proceed pour dem Africell pour lijeenti fa xawma lan ak lan pour jël the telephone numbers ak all the details that they need to take that to Africell. Unfortunately they don't have transportation ñun ñoo am pour jox leen pass suñ bëggé pour gaay dox ci li they asked for $100 and Fatou Samba ended up giving them $50 li ci Monday bi la xew at 4 p.m. we are not giving any police report, we are not giving anything, and we were asked to produce $100 pour ñu use ko as pass pour dem topato sen soxla. So we are seeing all this money that is being dished. We are seeing directors and permanent secretaries and ministers having big vehicles and utility vehicles. Te ñi nekk ci ground bi pour def liggéey bi mënu ñoo am mere vehicles or motorbikes or cycles pour bicycles pour mëna def seen liggéey bi. Gis nga Gambia nañ leen bàyyi foyantu ñun suñ dëkk demagul waaye te luy tax suñ dëkk ñàkk dem dafa bari de.
li taxagum suñ dëkk ñàkk dem dafa bari, and I wish we understand that and take care of this because it's not a joke, honestly. Gambia is sitting on a timing bomb. We are so behind on so many things, and I wish that we do something about this. I wish suñ dëkk bi mu mëna dem kanam te fee ñu ngee doxalee nii dëkk bi du dem fen dinañ nekk di def li ñoo def rek, but Gambia will not go anywhere. So it's important pour ñu bàyyi xel li nu mel. It's important pour ñu take care of situation bi. It's important pour ñu jël li nga xam ne mooy war ci dëkk bi ñu def ko. Ku si nekk suñ la xaayaa ngay liggéey ngeel la nga def justice to the community, nga def justice to the society. Li tax ñu xaayaa la pour nga liggéey ko nga toppatoo loolu bem mu sek, because that is the only way you will be able to go far. Because so many things are happening and people talk. It's unfortunate that the government of the Gambia, when citizens talk, they are not taking seriously. Fok nit de comme li xew nii dégg ngeen paay liñ wax ne seen case amut fu mu àggut. One Dia village bés bu gaay doon def seen meeting boobu, yes dañ invite authorities yi ñoom tamit. benn authority ñëwut foofu si session boobu ñoom tamit. benn authority ñëwut si meeting boobu noonu ñoom Manjaago kese yi ñoo toogoon foofu noonu. Yéen ñi ñuy seetaan ci Facebook bi and you want to see these videos that we are playing ak audio lifin yooyu noonu images yooyu, you can actually go into our YouTube channel and mooy link bi ma share noonu léegi nii pour ngeen seetaan ko foofu. Kon duñ def dara duñu jokk KK bi moom mi nga xam ne mooy majority leader bi fële ci Gambia National Assembly bi. KK bi ñu jéem a waxtaan ak moom rek seet mu ngi woon foofu ca programme bi, ñu jéem koo jokk rek pour seet lan moo xew ci Gunjur naka la gaay continuer ñu waxtaan ak moom. KK bi moom la gaay doon interview nii ñu seetaan interview KK bi and we will be right here by Sanyang, who had Gunjur here by Sanyang, who had taught in the Gambia, very pronounced, very eloquent, very committed young man who had served this country and up to ACP, ECP, where he had worked for 45 years. Because of all this nuisance and some of the irresponsibility. When they were going to do the demarcation, were they escorted by the police when they were going to do this demarcation today? Why do they need to go with the police? Your own property, you are going there to verify and let everybody know who owns who. So, what one is? But this thing, as I said, 4 weeks ago, 5 vehicles were damaged by this other small boy again. The matter was brought to this station. Up to now, no case has been filed against him. And this time again, he came around where life is lost. So that is irresponsibility, and the work has not been done. The true law has not been followed, and that's what we are saying. This complaint has been done. The Alikali and the authorities at the Ministry of Interior, at the Ministry of Local Government, at the governor's level have talked about this issue on several occasions. Honestly, they need to resign, all those people, because if they are not able to come up with a solution, what the kabi nyunge wax, nyunge joytu, nyunge ñaxtu, nyunge wax nguur gi dégg nañ leen dégg ngeen li kéké bi wax moom mi nga xam ne mooy majority leader bi foofu ci National Assembly bi moo explain li nga xam ne moo xew foofu noonu. It's just unfortunate, like seriously ne àgg nañ foofu ñoom ñëpp dañ war a resign ci jamono ji su fekkee ne mënuñoo def seen liggéey. It's about time for Gambian ñiy liggéey ci nguur yi. It's about time pour ñi nga xam ne ñoo nekk Gambia di toppatoo things pour ñu xam ni seen liggéey ba pare ñu toppatoo loolu is very important. dinaa jokk KK bi pour ñu waxtaan ak moom mi nga xam ne mooy majority leader bi ci National Assembly bi. Let's listen to KK bi. If you want this facility, call 121 for details. Nungi lafta nyin service la kumandiroke 121. So buge jefande ko service bi hotel ci 121. If you want this facility, call 121 for details. mbokk yi yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV KK bi la nekk di call noonu rek jokko ko ñu waxtaan ak moom. Unfortunately téléphone am bi loolu ngeen di dégg moom lañ nekk di am ñu ngi ko jéem a call direct. If you want this facility, that is what we are call 121 for details. ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax. seetaan bu rafet. kooku mooy KK bi moom mi nga xam ne mooy majority leader bi waa Gunjur la dégg ngeen lim nettali ne authorities yi have not said anything much about this issue. ñu ngi def seen am nañ ci ay meeting but they are not able to solve this.
they are not able to solve this. ñu ngi jokkuwaat KK bi rek and not able to get hold of him ba si jamono ji hotel ci 121. kon duñ def dara du ñu continuer rek pour jokku KK bi moom mi nga xam ne am 121 for details. mooy KK bi ñu jokkuwaat ko nag moom hopefully he is ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax calling his phone but he is not picking up the phone foofu noonu kon ñu ngi leen ay bëggee yéen ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpo ngopp wala ngalandu. Land issues are becoming a problem in the Gambia. Problème yi kekka mu ngi nekk problème ci biir réew mi problème yi pàkka mu ngi nekk problème yi suuf mu ngi nekk problème ci biir réew mi te loo xam ne la dañ ko war a toppatoo ndax liy raam ci ñag bi la jëm te bëgguñ pour mu àgg foofu noonu nguur gi ñu ngi leen a ñaax pour ñu joxe lenge yi su fekkee ne they are not in a position pour toppatoo liggéey bi lii a solution should be reached at regardless of what it is war nañoo àgg ci solution si jamono ji nekk nii lii nekkul ne kenn lañoo defal favor it's unfortunate ne KKB is not picking up the calls jéem naa ko jokk noonu on board WhatsApp ak direct line call ak he is not picking up the phone ñu ngi leen ay fàttali ne yéen a ngi déglu di seetaan lu tax Gambia du dem soo jógee fii ci Gambian Talents TV pour wax ji ñu ne Buba Jammeh moo réer waa Gunjur la obviously moom la gaay fekk foofu ñu rey ko tey problème bi continué waat na there was an issue that took place dégg ngeen li KK bi wax alkaali yeeg ñoom ñëpp am nañ issue si lii ñoom ñëpp waxtaan nañoo ak ñoom ñëpp jëm nañ leen a engage unfortunately they haven't gone far in order to actually take care of this situation now ndax dañ war a continuer ñun as Gambia problème su amee duñ ko musa solve ñu nekk ci benn level bi 24/7 last year tànneene la woon last year it was Tanene. This year, here we are again. When we are having a lot of issues. Ñoo xam ne ñoom lañ war a take care. Jamono jiñ nekk ni obviously is very sad and unfortunate. So many things are happening. Earlier today, leneen lii moo xew foofu noonu the situation has arose again gaay jogaat nañ dem ba commencé di def seen mbir mooy images yi ngeen nekk di gis ni this happen ale mo jele badi ngolu metembo mento parali tiaga fa male kaka benni Gunjur ni Berending tema metembo mento ko be dama daw jawali mbakele nyaabe mole li boy lim boro bitaka misay metembo mento ko tamita na nele silam tiya kaso wala be fay kam metembo mento akan si so mi gis ngeen saxaar si waaw police tear gas dañoo sànni noonu tear gas la leen para yi di sànni noonu ci jamono ji and this is how they ended these are the things that happen is sad and unfortunate gis ngeen maire yooyu ñu ngi jooy gis ngeen maire yooyu how they are it is sad and unfortunate but this is where we are as a people suñ nguur gi am nañ lu leen day ca xànjara and this is something they need to figure out now ministries yooyu ban liggéey lañ nekk di def ci lii a solution should be met. This should be resolved. Now, ci suma gis-gis ndax land problem bi dafa war a nekk luy continuer ci réew mi I will say did it. Jamono ji li ma recommend yo fi land yo fi suuf mu ngi ci loxo nit ñi mu ngi ci loxo alkaali yi ku neex waay jël jaay ku neex waay jël nangu ku neex waay jaay everybody has access to different things in the country and yii ñoo war a jeex ci dëkk bi ci jamono ji land issues nañ ko take over from these people and let it be in the hands of the federal government. It needs to happen. Individuals yooyu lañ war a def suñ ko defee dina dem kanam suñ ko defut we may continue to be at the same level where we are but it is very serious and it's unfortunate why something needs to be done and something needs to be done and something needs to be done quick lii du yo fi caaxaan this is something that is very serious and the government needs to act on it képp koo xam ne civil servant nga wala yow da nga am cër ci yu nu mel nga am pour def dara te defuloo ko nekkuloo di def sa liggéey li nga war a def soo ni dee pour resignal but you are not doing justice to the Gambian people you should be able to think of solutions you should be able to come up with solutions having meetings you do jeex te du ngeen come up with any resolution tangible resolution yuy dox pour ngeen safaral project bi honestly loolu is not done and something needs to be done kon ñu ngi ñaax askan bi pour ngeen teg
care of loolu ñu tekkee ko ci nu mu war a demee kon ñu dellu si waat rek ci programme bi ma read yenn comment yi nga xam ne ñu ngi jógee YouTube yéen ñoo seetaanee YouTube ñu ngi leen a bégal bégee bu baax a baax ci seen déglu bu rafet ak seen seetaan bu rafet ñu ngi leen ay wax jërë ngeen jëf Truth and Justice mu ne they have to impeach Adama Barrow mu ne la Njie mu ne Barrow and all his government all failed through talk but we can sell our land for just a few people no pa Babukar Jase mu ne we are never lucky. Truth and justice for everyone. Mune, all the Gambians have to come out to protest against this government for them to stop down. Lolo rek my xew. Links mix mune, what wrong with Gambians? Samba Jallo mune, Gambia just got help us because things are not going good at all. Truth and justice for all. Mune, the richer is getting richer and the poor is getting poorer. Samba Jallo mune, yeah, my brother, you are saying the truth. Badara so mune, the firing of Darboe is correct. John Jangha Mune, my brother, please speak English or the local language so we can understand what you are talking about. Thanks, and I am sorry. I don't mean to criticize you once again. Truth and justice for everyone. Mune, the President, Minister of Interior, and the Governor of West Coast Region all have left their positions. Waaw mu ne moom loolu la nekk di lifin mu ne la Njie mu ne buur Gambians are like this. If the government don't respect the law, the people will not respect the law. That's all. May Allah guide Gambia. Maurice Mende mu ne very soon President Barrow will take a good move for all this problem. I am sure all the delay is because of Mr. Darboe. Alaji Keta mu ne but me I don't know right now what this government is thinking now because many days are happy in Gambia and they don't do nothing with happening in the Gambia and they don't do anything about it. Omar Alpha Mune, hi Gambians. Maurice Mune, Mr. Darboe is fired. The problem of land will be solved by President Barrow and the new Vice President. Truth and Justice Mune, our ministers only want to fly out abroad like flies while they not consider the problems of the citizens. Keba Mune, we have to keep praying for this. Seriously, we have to do the and something needs to be done. Whether like nañ ko or not, dafa am luñ ci wara def suñ ko defute we will be doing injustice to the community, we will be doing injustice to the society. Kon lolu moy li nga xamne ñu ko waxtane fi ci Gambian Talent TV. This land issue is something lo xamne it's very common and it's bringing a lot of problems ci biir dëkk bi. Dañ ko wara topata Eddie Mende mu ne land issues must be removed from alcalos and sheriffs and placed in the hands of central government. Lolu is a very good recommendation. Lolu la wax legi ni ne period lolu mo wara xew Juufa ñoko baye mu ne of course we are you think you are celebrating our heart is burning. When you think we are celebrating our heart is burning. Yow land issue si problème bu mag la te lolu rek moko safaral parce que alkalo yek individuals yi jaay land paka ki jaay kele jaay kele. This is not something lo xamne lu funny la, it is something lo xamne it is real te dañ ko wara baye xel bu baaxa baax. Wax na len ko fi ne leen man suma boppa barki dem ba wax naa leen ko ne leen maa ngi amee laan boo xam ne dama ko jënda ci diggante Babylon ak Makumbaya foofu itamit that problem is happening. I might not have followed mine but a lot of people have done theirs. Dama dem foofu noonu I will show you guys right now. When I went to Gambia 2 years ago in 2017 I went there. This is a plot of land I bought long time ago, obviously. Plot of land buma jëndoon la a long time ago. I'm about to show it to you guys. Léegi nii land bi dama ko jënda ma dem foofu noonu and at the end of the day guess what happened? At the end of the day I no longer ma ñëw fekk ma sampa fa li ma fa sampa ba pare ñëw fekk keneen si kaw man suma building bi ñu sampa fa leneen something else ñu sampa ko si kaw man suma building bi, which is sad and unfortunate, but loolu la yàlla dogal. At the end of the day mënuma ko understand. I did everything that I could for actually take care of the situation, but mooy loolu. As you can see, this is the land boo xam ne lifin naa ko bu ngeen balal ma rek. I'm trying to cue that right now for you to see. Yéen ñi seetaan su ko defee ngeen understand, ngeen gis li xam ne waaw this is not a joke. Ngeen balal ma rek. I'm trying to pull this right now. Su ko defee ngeen gis ko. Anyway, let me just do this. I will show you the picture right now. Fi ngeen balal ma rek. Just forgive me. Léegi nii rek ma pulal leen li
maa ngi jégalu si loolu in the meantime maa ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale Gambian Talents TV ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa because we are doing everything possible. We would have loved to be in Gunjur démba waaye dafa am yeneen projects yoo xam ne ñu ngi ko amoon bi loolu di xew mënuñoo bàyyi loolu ne dañoo dem Gunjur and of course because partly we are short staffed we don't have the means and the potential pour actually dem foofu noonu waaye ma wan leen rek of course gis ngeen ko as you can see this is something that is mine suma pakala ci Babylon ak Makumbaya mu ngi foofu boori Lamin fala nekka Lamin Daranka fala Makumbaya nekka Babylon danga dem be Lamin of course nga dugga ci biir noonu gannaaw Lamin fala nekka. This is a plot of land that is mine. I'm about to show you guys, just bear with me 1 minute. If you can see yen ñi seetaan on YouTube su ngeen ñi seetaan Facebook, if you go to YouTube you will see the images I am showing. This is my building. Su ngeen seetee di ngeen gis different type of bricks foofu noonu. Of course this plot dama ko jënda and when I heard about some of these things that were happening ma ne xaaral ma sampa fi ay few things loo xam ne dinaa ko mun a utilize pour ku fa ñëw gis ñu sampa ko di nga xam ne it is done. maa ngi amee kayit yi and everything that I actually purchased the land from over 15 years 10 years ago laa ko jëndoon. But as you can see ma dem ñëw fekk suma li nga xam ne man maa ngi ko doon bil man suma boppa ma ñëw fekk keneen jël na building am moom ba teg si kaw man li ma bil. Of course I bought my part back in the days from Makumbaya boromam jëndee bosam from Babylon and as you can see man I bought from Babylon rather ñu jëndee Makumbaya moom. The next minute 3 of us actually were building at this place. I got mine way before all of them and I started constructing. If you look at the type of blocks that I use here, you will see that they are different. Small blocks yi ak yeneen blocks yi. This is something that I started man maa def suma foundation ñeneenti néeg laa fa doon paree def noonu rek pour just allow ku fa nekk for the meantime just single bedrooms noonu rek just to keep it. If you seeing this is my place. Yi man maa ko moom. I haven't done much with it. maa ngi fii mënuma koo def. I don't even know where this is now. Bi ma demee unfortunately 3 weeks la am Gambia with everything that I needed to do. I could not continue to pursue this. But you can see what happened. This is my place. So yofi laan yi yàgg na biir Gambia and somewhat everyone is a victim of it somehow, somewhere. And the government needs to do something about it. People over here in the diaspora are working very hard, as well as those back home, to try to get things taken care of, to try to take care of seen lefeni si kër gi nga am sa struggle li nga struggle sa xaalis bi nga am nga jëndee ko laan wala nga dem ne da ngaa lifin the next minute keneen jaay la ne moo la gën a say ndey ida alkaali yi la ida seen rakka yi la wala seen mbokka yi wala seen jarbaat yi la wala boog nga am local government or physical planning ñoom seen boppa ñu involve si façon yi deal yooyu wala boog real estate companies yi la ñoom seen boppa ñu engage si façon yi deal yooyu noonu it is very sad and unfortunate but loolu mooy li nga xam ne mooy xew foofu. Of course bi ma demee the first thing that I fekk foofu noonu benn waaye mu ne dañ ko dénka place bi suma kër moom of course the next minute banku bungo lañ defar foofu noonu mooy banku bungo bi ma leen a wan nii this is all at the same level ñu njëkk faa def banku bungo man ma ñëw ma commencé di fa def cement blocks yooyu noonu ak cement lifin bi and this is how it end up li ngeen a gis nii this is actually at my place foofu noonu ci Lamin Daranka wala Makumbaya ak Babylon foofu noonu and this is something that is ongoing. Court cases have happened just like it's been talked about everywhere else affaire court bi ak yi ñoo def and the like but at the end of the day duy mujjee fenn kon lii mooy li nga xam ne moo nekk di go on foofu ci yofi land dispute issues yi ñu ngi leen ay bëggee yéen ñu ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waaye nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu Eddie mu ne how come we are not seeing images you showing? If you want to see those images Eddie, like I said, you need to visit our YouTube page. I have shared the link to our YouTube channel that you can visit actually to be able to see those videos. I will share it one more time pour yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan you want to see the images you got to visit our YouTube page. If you watch us through YouTube,
you will be subscribing to, you will be helping us actually to be able to make some money that we can use to support the institution. Like we told you, Nelen Institution is a public broadcasting network. So click on the link that I just sent there, you will see it. Sally Umune, I once asked you when you're going to do show about the real estate agencies, and you said you are on investigation. Yes, we are on the investigation. We are still awaiting. The investigation is almost done. The last person Kinga Hamne Mom Lañ doon xaar mooy woon the physical planning guy. For 2 weeks, ñëw leen elect. Finally, on Friday, interview nañ ko. Léegi the only one person that is left with the investigation mooy the police. We want to know the side of the police, and that is the only thing that is left. Saliu duñ leen wax dara di ko mboote. Interview nañ the Kanifing Magistrate Court. Interview nañ the Gunjur Alkalo mi nga gis ñuy wax noonu affaire am. Interview nañ real estate agencies yep. Interview nañ area council, Birkama area council, and of course the only people who were left were the physical planning guys as well as the police. And we now got physical planning. The only person left now is the police, and we will talk to Mr. Lamin Njie hopefully by Monday or Tuesday, who is the PRO of the Gambia Police Force. Su ko defee ñu publisher leen that particular story. Waaye loolu yëpp takes money and resources comme ni ma leen ko waxee, because back and forth bi ñoo leen tey ñoo leen elect lañu gaay di wax, ñoo leen tey ñoo leen elect, ñoo leen tey ñoo leen elect. Suñ leen koolee duñ jël téléphone si mooy li ñoo wax rek, them in the process of supposed to do the job, they don't do it as expected, but things get out of hand. Te yooyu mooy yi nga xam ne ñu ngi koy wax. Kon duñ def dara lu dul ñu taxañ yo fi land dispute issue bi elect dinañ leen jéem a dellul Gunjur foofu to see what is going to happen there. Moom ak babi felenele Berending ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa. Lu tax Gambia du dem show ngeen a déglu fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi. Ñu jële quick break, suñ dellu see of course ñu waxtaanee the firing of lawyer Ousainou Darboe and the UDP 3. Lu tax Gambia du dem show la Palamate ñu naan tek kabitu dem Palamate ñu naan tek kabitu dem way naka la mooy demee fekk enet yóbbun jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni jën xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog tu dem lu tax Gambia du dem ñu ne Sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane lu tax Gambia du dem show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal ka Ousmane Yes. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching or listening to us from. Lu tax Gambia du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV. Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi fu ci waaye nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay béggee bu baax a baax di leen dalal comme niñ leen ko waxee affaire yi land dispute ci affaire yi problème yi land yi tax na ay bakken di ci des ni Pa Ousmane mun a bàyyee bosam mi bi keneen ak keneen du ko mun a bàyyee noonu ak liñ ko war a toppee waaye am na ñoo xam ne moom lañ yaakaar bi ma demee Babylone foofu ci jamono jooju am na ñu ma fa fekk ñoo xam ne ñu ngi amee foofu noonu laan ñu jox leen ko ñu yaakaare wuñ ko fen amuñ fen dañ leen abal foofu noonu képp koo xam ne yaa moom laan bi you have your authentic documents and everything soo ñëwee foofu noonu ngeen da nga ñëw jël si laan boobu or whatever you do am na ñoo xam ne da ngaa reyanteeg ñoom foofu rek but you are not going anywhere and you are not going to have anything. Like I said, with this issue I have all my documents and paperwork yoo xam ne dama ko am very authentic. I bought the land very fine from the Alcalo of Babylon village. Si moom laa ko jëndee, of course ci jamono jooju noonu is 30 by 60. Over 10 years ago is when I bought this plot of land. Over 12-15 years ago is when I bought this plot of land. Like I said, it's now between 3 people. So luñ wara top take yalla. Haruna Salamone, if anyone can't work for Gambian people, please leave the State House. It's not a playing ground. State House is not a playing ground. Wa amana ñom ñep liggéey wuñ ci State House bi sax. Mickey Mouse mo ne pa the same thing happened to me. The Alcalo sold my 2 lands, one from Jambanjeli, the other in Maduda, wow. 2, and this land I bought it since 2013. But I'm ready to take my land no matter what, do or die.
mooy li ma wax rek am na ñoo xam ne dinañ ko ci pare am ñoo xam ne duñ ko pare. Truth and Justice mu ne Gambia is sad, we are in a crisis, may Allah help us. Lamin Cissé mu ne the same thing happened to me and my younger brother by the same man. Xawma ban man la noonu nag. Alaaji Keita mu ne please I want your WhatsApp number +1 404 593 6215 +1 404 593 6215 mooy the WhatsApp number that you can dial. maa ngi ko share foofu ci yéen ñi seetaan on YouTube ak Facebook yëpp you can dial it +1 404 593 6215. I want your Gambian Kam Musa mu ne Gambia have lot of problems now. Gunman Njie mu ne Keita the WhatsApp number is scrolled on the screen. Kon ma jël dis caller rek su ko defee balaa ñoo dugga ci affaire yi UDP 3 firing bi. Hello caller. Yeah, hello. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam sëñ bi naka. Jàmm rek naka nga def. waaye maa ngi nii rek Pa Ousmane laa bëggoon a waxal moom laa doon seetaan nii sax. waaw Pa Ousmane ngay waxal nii. waaye fi ñoo dégloo noonu foog nga fay ñu fi ñoo dégloo noonu YouTube bi foog nga fay ko rek ndax ñu ngi dégg suñu boppa. ok. fayal YouTube bi awma time nag gaawal nga def loolu please rek nga balal ma ndax leneen li ma bëgg a wax dafa xaw a bari. dëgg la kay man kay lu ma la bëggoon a wax rek xoolal dëgg yoo nekk di wax si ay YouTube yi yëpp bàyyi daf ñu dee edala parce que man mi yàgg naa ñi jox nañ la suma xibaar pour ma jox la suma histoire waaye man dama nekk ñoo xam ne xoolal dañu am ay histoire yu bëri si façon yooyu ay façon kër yi parce que man dama nekk koo xam ne aw ma parent si gannaaw daal xam nga yow yaa ngi nii sa kër bi dañ ko jël jaay ko keneen man nag suma mag ku ma bokkal ndaya bàyyi ko gu ma jooyloo jël suma kër jaay ko si fukki nit si biir fukki nit yooyu benn nit moo si am kayit bu set te benn nit bi moo ko moom man loolu laa bëggoon rek ñi xam ne kër ay problème kër dafa yàgg Gambie. waaw. yàlla comme yow. ñu ngi dégg yooyu thank you very much. waaw jërëjëf. dégg ngeen kooku boobu beneen story la si biir story xëj na ñu ngi wax alkaali bu jaay ñu ngi wax keneen ku jaay ñu ngi wax keneen ku jógee feneen jaay waaye kooku noonu dégg ngeen moom story am moom magam si boppam moo jaay kiram ki mu bokkal ndey ak baay jaay ko 11 people and out of those 11 people kenn rek moo si am kayit yu correct si li mu wax noonu. kon yofi laan issue yàgg naa nekk problème Gambia te dañ ci war a taxaw dañ ci war a def dara ndax suñ ko defut du baax ma jël kola bi hello kola. waaw naka nga def. jaama rek. naka nga tudda ak fooy koolee. waaw naka nga tudda ak fooy koolee. waaw Martin naa tudd maa ngi koolee Italie. ok Martin lan nga bëgg a contribuer. non dama contribuer di la woon ne comme ça affaire yi land issue nii nii because affaire yi land issue yi nekkul ne tey ñun yëpp balaa ñuy jógee Gambia man dama witness sax dëgg bu ma jógee sax dama witness sax sometimes sax da ngaa gis nit ñoo xam ne ñetti nit yëpp gars yi ñoo yëpp gars yi taxaw si benn kër di échouante kii di wane man maa moom fii kii di wane man maa moom fii après da ngaa gis sometimes man dëgg bu ma jógee da ngaa gis sometimes benn kaalo di jaay laan di jaay ñetti nit wala ñeneenti nit. loolu ban dëkk la. Farato. Witness na Farato Bojanguna dam ko witness. waaw. kapare fo naa boobu moo nekk Farato Bojanguna kapare fo naa tamit boobu moo nekk maybe first dëkk boo xam ne dama gis gars yi vote pour alkalo. man bu ma juddoo Gambia bente Farato Bojanguna la witness gars yi vote. because family issue la gars yi di échouante nii man maa war a nekkal alkalo kii di wane man maa war a nekkal alkalo ba mujjee bi sa gars yi sànni carte. comme ne yaa ngi yor kër Bojanguna da ngaa ñëw sa document yi yëpp soo ñëwee sa document yi lifin boobu sa CFO daf ko witness CFO këram Bojang balaa muy dem moom daf ko witness. gars yi sànni dëkk. so affaire yi laa ni issue yi dafa yàgg because lan moo nekk problème ku nekk da yaa ngi liggéey pour sa poste. alkaali yi loolu moo nekk problème. thank you very much. ok. yeah thank you very much dégg ngeen kooku li mu wax ci yëfi Farato moom fa la jógee alkaali yi of course li ñoo wax is no doubt and in fact as Babaja said ne they charge 10,000 pour seen stamp bi pour ñu defal la seen stamp bi alkaali Gunjur bi si suñ interview bi ñu def ak moom confirm na loolu
that he charges $10,000. In fact mu ne moom dafa cheap boobu dafa yomba parce que fu mel ni Bakaw you have to pay naka lañ ko ooyee nothing less than $1 million is for a plot of land ñooñu la seen price bi gën a cher pour soo waree am alkali stamp bi ak yenay that ñoom they are not getting paid and foofu rek la ñoo amee xaalis fa la ñoo fa la ñoo génnee ñoom seen dépassé ak moccaat yi ñoo am soo kuru sango la ko ooyee njëgi guru la rek xaalis bi alkali yi di jël muy $10,000 bu ñoo jël ci nit yi mu ne loolu njëgi guru la rek ma jël kola bii nii su ko defee finally ma dellu ci yëfi UDP firing bi hello kola waaw naka nga def naka nga tudda ak fooy koolee man la Ibrahim la maa ngi koolee Australie ok Ibrahim gene naka waaw ma ne man land issue bi laa dégg nga ko wax si loolu laa bëggoon a contribute waaw because land issue si Gambia dafa bari problème torop waa yëpp dem na ñëw na si leader si la xam nga first to first ñun suñu government bi di nekk si gannaaw di yoxul laa waxal ni suma waaji comme waaye cuuj suma waaji o cuuji kanaara parce que cuuji kanaara foo ko mënte gis du jiitu yaayam so ñoom problème bi ñoo ko war a saafara toujours waa dañoo lekse ba problème bi dem ba indi heights boo xam ne di dee na si yow bakkan yooyu kan moo ko mën a fay absolutely very important point ba pare tamit wante mu ngi foofu noonu Gambia la waxal ni ñeneen ñi duñ dee xam laan issue si nu mu demee yaa ngi fi waaw man duma la wax dëkk bi de waaw man suma maam am na dëkk boo xam ne mu fa am laan bu rëy bro since 80 years back or 90 to 100 years back waa dëkk bi ñëw rek jékki-jékki rek ñu ne suma maam bu moo jógee suñu dëkk sax isi wut foofu noonu peppi suuf naka la moom mooy foofu noonu because of they see the land mu ngi nekk foo xam ne it's a great point understand nga so ñu toog rek jóg si affaire yi laa waxal ni waa laaj leen waa dëkk bi ñoom xam nañ fuñ mujjee gaay laa waxal ni because bul dégga de am na ñeneen yoo xam ne xoolal dañ dee xalaat alaxira am na ñoo xam ne gomuñ yàlla waaw so Gambia bul dégga ñu bari dañ dee oote lu yàlla waaw ñu si gom yàlla xoolal su dee booy ne 100 la ma la wax 25% rek a gom yàlla waaw yal nañu yàlla jàppale ni ñoo demee daal waa dëkk bi dafa métti de bro dëgg bu wér ne ko dëgg bu wér waaw ñu si dee tamit yal na la yàlla xaare arjana seen parents yi xam nga ñu muñ tamit xam nga waaw Barrow dafa war a jóg de Barrow warut a toog de di mel ni kanaara bu ànd ak waaye yaayam ngeen balal ma waaye wax bi sori na torop jërëjëf waaye yan la yàlla yàggal si pro thank you very much jërëjëf kola boobu noonu waaye ñu ngi ko bégee bu baax a baax ci call bi léegi du ma def dara lu ma ñaan leen rek please ngeen wàññi call bi su ngeen ko defee dinañ ko apprécier bu baax a baax li xew nag mooy comme ni ma ko waxee rek issue bu nekk liñ see wax dafa xaw a bari te jamono ji li ñoo wax ci affaire yi land dispute bi foog ñu tënk ko foofu rek ndax suñ buggee continuer jàppa ci benn mbir mi rek di ko wax moom kenn kon su boobaa du lii and there is no time programme bi yàgg na tuuti foog you want us to be here for 3 hours 4 hours to actually do this program so kon duñ def dara du ñu continuer rek so yéen ñu doon call please maa ngi leen a ñaax gis naa ne tay some little improvement happen na su ma ne buñ wax ci yëfi call si rek buñ ci wax su ko defee ñu bàyyi noonu rek kon jamono ji maa ngi leen a ñaax pour ngeen ñàkk a call yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan kon kii mooy Buuba mi nga xam ne réer na foofu ca Gunjur yéen ñi seetaan of course ci diggante ñaari dëkk yooyu muy Berending su fekkee ne xamu leen Buuba kat is this young man ki ngeen nekk di gis ni nataalam bi moom mooy ki nga xam ne moo réer foofu ñu ne fire service officer la woon mu ngi doon liggéey foofu noonu waa Gunjur la moom moo dee nag ci yëf yi barki démba of course Buuba Jammeh la tudda ñu ko doon ooyee Tong Maylo lañ ko doon ooyee Tong Maylo noonu lañ ko doon ooyee waa Gunjur la gannaaw bi nga xamee ne xeex xew na ci diggante Gunjur ak ñi nga xam ne ñooy Berending village nii la mujjee kon land problème yàgg naa xew ci réew mi land problème yàgg naa nekk problème ci réew mi te dañ ko war a saafaraal individuals ñu ngi am problème si loolu dëkk yi ñu ngi am problème si loolu te suñ sàgganee dina àgg foo xam ne warut fa àgg nguur gi ñu ngi leen a ñaax finally ngeen proactive instead of being reactive nguur gi ñu ngi leen a ñaax ngeen bàyyi balaa ngeen a jóg ci dara fekk damage is done
fekk lives are lost tekku rek taxul nguur gi jóg citizens yi jóg wax nicely and modestly seen concern rek taxul nguur gi jóg foog mu àgg ci level bi nga xam ne dafa nekk a level of dund ak dee pour ngeen door a act pour ngeen jéem a def dara te loolu is not fair ñu ngi leen a ñaax di leen ñaan pour ngeen jàppale Gambian si loolu moo tax ñu votal leen loolu moo tax ñu teg leen fa please jàppale leen Gambian si be proactive déglu leen Gambian si déglu leen li ñoo wax ngeen toppatoo ko déglu leen li ñoo wax ngeen tontu ko moo gën ngeen nekk foofu noonu di xaar ba something go wrong ba bakken des before ngeen door a jóg nit ñi seen bakken yi du yëfi caaxaan one life that is lost cannot be replaced kon su citizens si amee soxla am ay problème jóg leen ngeen taxaw si foofu lañ leen a mujjee wax ci yëfi laan issue bi te di ngeen ko solve si nii wala ci nele nag su ngeen ko solful citizens si dinañ ko solfal seen boppa naka lañ ko solfee by using force naka lañ ko solfee by reyante and that reyante is not good for your legacy kon ñu ngi leen a ñaax yéen nguuri Gambia pour ngeen jóg and be proactive rather than being reactive jóg leen ngeen da ak di def dara balaa moo léet ko xamut buur saay na nag ñun la buur dee na ko xamut fi nga jëm nga dellu fi nga jógee Gambian people we have trust in you moo tax ñu votal leen into office kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm leen santa yéen lu tax Gambia dem show ngeen a déglu di ko seetaan fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi bu leen fàtte pour jàppale ñu ni ma koy waxee saa su nekk call si ma doon make a very important bugga ngeen ñu indil leen live images from Gunjur bugga ngeen ñu indil leen li xew ci court house bi am fele ci National Assembly bi fele sa Banjul bugga ngeen ñu indil leen concert si artistes yi xew bugga ngeen ñu indil leen cultural activities yi xew religious programs yi and everything else every day we get messages from people kan ngeen a demoon xanaa du ngeen wax se lii is this thing true ndax lii am na ndax lii amut pour ngeen ñu verify pour ñu authenticate stories yi ngeen a dégg di ko gis te loolu yëpp dépasse la te dépasse boobu dafa xaw a bari seeni bot la ñuy xoolee seeni gémmiñ la ñuy waxee seeni noppa la ñuy dégloo ñu bëgg ngeen jàppale ñu by donating to us contribute financially by sending us your money to the Gambia 7833524 7833524 Nguy Njaay mooy suñ accountant bi wala in the name of Fat Samba rek dinañ ko mën a jot the number to dial is 7833524 lépp lu ngeen ñu yónneel Gambia xeebuñ dara kii su yónnee 100 kii 200 kii 500 kii 1000 kii 5000 su ko defee dinañ ci mën a jot te dina mën a jàppale askan bi bu baax a baax kon ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa lu tax Gambia du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV like leen suñ Facebook page bi Gambian Talents Promotion wala ngeen subscribe to suñ YouTube channel bi Gambian Talents Promotion share leen vidéo bi du leen wàññi waaye dinañu yokk ñun ñu jël one more break suñ dellu see ñu waxtaanee affaire yi UDP 3 firing bi muy ni président Adama Barrow dàqee lawyer Ousainou Darboe Amadou Sané ak Mr Lamin Diba jërë ngeen jëf Palamate nante kabidu tam Palamate nante kabidu tam Way nakala moy deme feka elente wundama Kuneka buka wana samarom melichin Hamna su deson si yen ni kon du noki oxygen Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun na talk to them LUTAKH Gambia du dem ñu ne sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane LUTAKH Gambia du dem show Every Sunday la on Gambia Talents Radio Hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem pare ñaanal Gambia man bi Ousmane yow lañ bokk good morning good afternoon good evening fu ñu waay di dégloo ci ñeneenti ko ñi àdduna ñu ngi leen ay bëggee di leen dalal fii ci LUTAKH Gambia du dem show Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi di leen bëggee di leen dalal di leen tatagal di leen wax rek ne dellu si waat nañ fii ci show bi pour waxtaan ak yéen jamono ji nag ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moo lembe réew mi muy lan ki nga xam ne mooy président Adama Barrow démba of course dala barki démba kon si ajuma ji génne na ki nga xam ne mooy lawyer Ousainou Darboe ci palaasam moom mi nga xam ne mooy woon vice président moom mi ànd ak ki nga xam ne mooy
Amadou Sané nga xam ne moo amee woon wàllum trade muy affaire yi jënd ak jaay gi moom Amadou Sané moo ko amee woon nag moom moo amee woon maxaama boobu ak place boobu vice président bi génnee nañ ko ñu replace ko with ki nga xam ne mooy Dr. Aissatou Touré. It was a surprise by a lot of people, or it was a surprise to a lot of people. Ñu bari jaaxle woon si nag ñu bari foog otherwise ne lii du lu war a am lii du loo xam ne dañ ko war a def kon ci jamono jii nii loolu mooy di latest news boo xam ne am happen na duñ def dara du ñu indil leen some of those things yoo xam ne ñu ngi ko waxtaanee ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa lan la président Barrow binda office of the president binda si jamono jii nii gannaaw bi nga xamee ne fire nañ ci di Dr. Aissatou Touré. We were waking up to different news affaire Yakumba Jaita bi was something loo xam ne mu ngi doon trend a lot of things ñu ngi doon xew ci biir Gambia loo xam ne people of course ñu ngi ko waxtaanee keroog ci suba si la nit ñi xëy dem foofu noonu ci court bi comme ni ma ko waxee at the end of the day ñu demoon ci court house bi foofu noonu ki nga xam ne of course mooy programme Yakumba Jaita bi si loolu la gars yi nekkoon fa lañ demoon pour dem cover loolu ki nga xam ne of course mooy ngeen baalal ma rek dafa am lu ma doon pool fii nii ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu ñu dellu si waat rek ak yéen comme ni ma ko waxee woon rek ci jamono jii nii kon Dr. Aissatou Touré moom mi nga xam ne moom lañ jël def ko di current president of the vice president of the Gambia mu nekk jigéen nag March of course mooy weeri jigéen ñi président Adama Barrow tànn ko ci def ko di vice president ñu ko ndokkale ko ci position boobu noonu but lan moo xew giving a background history all this while ñu ngee def ay programme fii nii all this while ñu ngee waxtaan ak askan bi di fàttali gaay all this while yéen ñii may toppa fii ci Gambian Talents rawatina ci Lutah Gambia du dem show you must have heard me on numerous occasions di waxtaan ak ki nga xam ne mooy président Barrow di waxtaan ak ki nga xam ne mooy président vice président Ousainou Darboe woon di leen ñaax pour ñu def justice to the Gambian people ndax li xew mooy situation bi ni mu doon demee xawoon naa garaaw and it became a national concern ay nit ñuy liggéey président bi di liggéey ak vice président am nekkuñ di gisee eye to eye président buy liggéey ak vice président am respectante wuñ ku nekk si ñoom di yekka sa morom lu mel ni peme président buy liggéey ak vice président am ñuy gaaruwaale wante left and right is very important pour ñu bàyyi xel loolu ne this has a long history of course dating back to 2017 bi président Adama Barrow jëlee nguur gi ba génn si waat mu taxaw wax ak askani Gambian ne Barrow isawa Barrow moom président Adama Barrow naka moom lawyer Darboe kon Barrow UDP la jógee te ku ne dafa am foo jógee it doesn't matter foo munti nekka lu jësit yàgg ci ndox lu jën am banta yàgg ci ndox du tax mu mos a nekk jësit moom lawyer Ousainou Darboe benn ci kàddoom yi ne Adama Barrow UDP la jógee te UDP dañ ko war a boot ngemba ko jàppale ko the same thing mu ne ko yow yaay Moses ku ñu save from Pharaoh yow yaa ñu jàppale yonent yàlla Musa ak Pharaoh mu ne ko yow yaay suñ yonent yàlla Musa yaa ñu jàppale nga sowe ñu si ki nga xam ne mooy Pharaoh this is all history the records are there fi lawyer Darboe di waxee Adama Barrow loolu Adama Barrow mu ne lawyer Darboe mooy Nelson Mandela of the Gambia moom it mu oyee ko ay tur yu bari seedeel ko baax playal nañ leen videos yooyu démba fi Adama Barrow di waxee lu bari ci lawyer Darboe naaw suñ demee nag ba tollu si jamono ji mu toog ne daf ko fire ñu toog keroog ci ajuma ji and we got something that came from the office of the president obviously in which they are saying ne président bi génnee na ki nga xam ne mooy vice président Ousainou Darboe from his duties commencé keroog ci Friday bi muy barki Dembo Njaay lan la release bi wax ma read ko in the process of Kisi Yakumba Jaita indil demal ñëw the president the state house wrote
State House, Banjul, 15th March 2019. His Excellency Mr. Adama Barrow, President of the Republic of the Gambia, acting under the provisions of Sections 75A, 71(4)(b), and Section 73 and Section 71(3) of the Constitution of the Republic of the Gambia, has made the following changes to his cabinet with effect from 15th March 2019. mu ne président bi nga xam ne moo amee nguuri réew mi mu wax ay chapter ay banxaas ci nguur gi ay banxaas ci constitution bi muy buggi réew mi luwaay réew mi doole yi nga xam ne jox na ko pour mu def li moo def cabinet reshuffle lañ ko ooyee nag. His Excellency A&M Ousainou Darboe has been relieved of his cabinet appointment as the Vice President of the Republic of the Gambia. And Honorable Dr. Aissatou Toure, Minister of Health, has now been appointed to the position of Vice President. She will continue to oversee the Ministry of Health until further notice. Aissatou Toure mi nga xam ne independent candidate la woon ci coalition bi biñ jëlee es mu nekkoon Minister of Trade. ñu def cabinet reshuffle génne ñoom OJ Jallow ñoom DA Jawo ñeneen ñi ñu jël ko yóbbu ko health moom Aissatou Toure moomu lañ jël jamono ji def ko vice president. balaa loolu about 2-3 weeks ago office of the president announced on nañ pour génne the position of Minister of Women Affairs from the office of the vice president ñu separate ko lawyer Ousainou Darboe ñu génne woon ma xaama moobu si loxoom. ma ne the notice continued. The Minister of Women naka Health dafa nekk ci ron Dr. Aissatou Toure ba tey waaye moom mooy Vice President bu SB. Honorable Amadou Sane has been relieved of his cabinet appointment as Minister of Trade, Regional Integration, Industry and Employment. moom mi nga xam ne mooy Amadou Sane nga xam ne moom moo amee affaire yi jënd ak jaay mi moom moo amee affaire yi diggante Gambia ak yeneen réew yi pour rataxal ko ak affaire industrie ak employment muy yëfi ut liggéey ak affaire liggéey ci réew mi. Mr. Lamin Jobe has been appointed Minister of Trade, Regional Integration, Industry and Employment. The 51-year-old Jobe is a native of Sanchaba Suley Jobe and holds a master's degree in business administration from the University of Pune in India. mu ne ki ko jàppale nag la kii jël palaasam mooy ki nga xam ne mooy juróom fukki at ak benn la am moom mi nga xam ne mu ngi tudda Mr. Lamin Jobe moom moo jël place yi ki nga xam ne mooy Amadou Sane pour nekk Trade, Industry and Employment kooku moo jël position am foofu noonu moom Mr. Jobe mu ngi jógee Sancaba Suley Jobe te juróom fukki at ak benn la am te am na master's degree mu ngi ko amee ci school boo xam ne University of Pune la nekk ci India. Mr. Jobe worked with the Ministry of Finance and Trade from 1981 to 1996 before moving to the National Investment Promotion Authority and Social Security and Housing Finance Corporations respectively. From 1998, he has been the General Manager of Lamfarm Enterprises in the Gambia and Guinea-Bissau respectively, until his current appointment as Minister of Trade, Regional Integration, Industry and Employment. Gannaaw balañ koo def ministre nag moom Mr. Jobe moom am na ay maxaama yoo xam ne am na ko ci réew mi liggéey na foofu ca Ministry of Finance depuis 1981 ba 1986 liggéey na tamit ci National Investment Promotion Authority NIPA liggéey na tamit Social Security ak Housing Finance Corporation 1998 nag si la nekk General Manager company bi ñoo wax Lamfarm Enterprise foofu la mujjee liggéeyee balañ koo def benn ko jël nii def ko ministre ñooñu seen branch bi seen banqaas bi nekk Guinée Bissau ak Gambia fa la doon liggéey moom Mr. Jobe moomu. loolu nag ñu bari ñu ngi koo kisi si gannaaw am na story bi gaay binda ñu ne kat Mr. Jobe li gaay wax ci moom ne mu ngi juddu kañ ci li gaay wax ñu ne 51 years la am 51 years time boobu noonu su fekkee ne ñu ngi calculate 51 years kon moom mu ngi juddu 1969 yaakaar naa su commencé liggéey ak trade kon mu ngi mel ni moom 1981 lañ wax na si la commencé di liggéey foofu ci Ministry of Finance and Trade kon dafa mel ni bi moo commencé liggéey fukki at ak ñett la am
ci liñ jëfee wax ji ci tënka niñ ko xaymaa loolu munta am fukki at ak ñetta mu commencé liggéey boobu so ndax Mr Jobe dafa mag 51 years wala ñoom dañ make mistake ci seen binda moomu waaye binda bi niñ ko tegee teguwut ndax munta am fukki at ak ñetta ba pare di liggéey foofu ndax time boobu jeexalagut high school sax su dee dem na high school ndoog jeexalagut high school su fekkee ne 13 years la am he should be entering high school kon loolu loo xam ne la gars yi waroon nañ koo bàyyi xel waaye bàyyiwuñ ko xel kon Mr Jobe moom it ñu ngi ko ndokkale ko number 3 mu ne Honorable Lamin N Diba has been relieved from his appointment as Minister of Agriculture, and Honorable James Gomez, Minister of Fisheries and Water Resources, will oversee the Agriculture Ministry until further notice. So kon James Gomez mi nga xamne mo nek fisheries mom lañ jël pour mu jëlagum fisheries naka agriculture def ko ci boram. Bu len relé mbir ne mom fa la nekkon ñu génné ko fa yobbu fa biñ daxé OJ Jallow ñu jël ko yobbu ko agriculture mom Lamin Diba jamono ji nak génné nañ ko agriculture Mr James Gomez lañ fa def li xew moy li is very interesting te ci gàttal jàmmi réewi Gambia foog naa moo xew nii ndax kerak interview naa Fabakary Tombong Jatta muy wax loolu ne moom su nekkoon président Adama Barrow dafa dàqal lawyer Darboe su nekkoon lawyer Darboe tamit du xaar président Adama Barrow dàq ko moom dina bàyyil boppam lii lu am solo la ndax seen diggante ñoom ñaar réelé wuñ mbir naka la ñagasee pour fàttale ko nu yëf yi commencé ñaari mbir moo xew bu ci njëkka mooy Barrow mu form Barrow Youth Movement loolu neexutoon waa UDP neexutoon lawyer Darboe ak waa UDP te jàppale wuñ woon Barrow Youth Movement endorsuñ ko coow li fa la dooree taay yépp ñu ngi gis that loggerhead ak that problem between Barrow Youth Movement ak UDP su ñuy waxee fii ñuy wax fele ñoom Duusaanoo wax fele yeneen UDP members yi waxee fele that problem was there. Number 2 Barrow ñëw ne dafa bëgg pour taxawaat président te gars yi su ñoo def seen congrès bi ci décembre bu passé nii mu ne na ko waa UDP jox lenge yi moom mu taxawal gars yi seen presidential candidate mu nekk seen presidential candidate moom président Adama Barrow UDP bañ bett de si suuf mu yónni ñoom Suku Singaate ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi foofu noonu pour ñu wax ak lawyer Darboe bañ loolu bett de si suuf. Of course moom Barrow mu ne képp ku jóg taxaw ci UDP against moom dafa mel ni political coup d'état nga def nok na bunta yu bari nag biir UDP taxut mu succeed jël na oolu na alkaalo yeeg seefoo yi ak seen yeneen kansiloo seeg ñeneen ñi wax ak ñoom taxut mu make much impact am nañu ci d'accord ci lim wax waaye very few la ba tax UDP génnee ñu seeni biir ànd na ci ak gaay yi mu dem National Assembly members yi oo leen di leen jox xaalis $10,000 every month ñu oyee ko bribe ñenn ñi ci ñoom jël xaalis bi ñenn ñi ci ñoom delloo xaalis bi reject ko nu mu fa munti demee rek loolu mu ngi doon jéem a jënd waa UDP yónnee na ci lawyer Darboe oolu na councilors yi def na lu mun yépp pour UDP jël ko def ko seen njiiti parti UDP bañ ne lawyer Darboe moom la ñoo def njiiti parti bi of course seen problème fa la dooree ñu commencé di ŋàññante di gaaruwaale wante di waxante lu nekk ñoom ñaar ma def fi ay programme nag yéen ñiy follow saa su nekk ma ne leen let them do justice to the Gambian people lawyer Darboe li Fabakary Tombong Jatta wax noonu su doon feel na ne is definitely not lii moom munta liggéey ak nguur gi anymore dafa war a bàyyi ndax the reality is Barrow was our Barrow ci commencement bi Barrow appointments him def bu njëkk yëpp ci commencement bi a lot of the political appointments were members of the UDP they were rewarded pour loolu noonu suñ seetee position yi ambassadeur yeeg amen ñiy liggéey ci embassy yi ak a lot of places ci biir réew mi UDP people have benefited a lot from those positions. There is no doubt ne Barrow mu ngi doon déglu Adama lawyer Darboe ci commencement bi soo seetee policies yi dëkk bi yu bari they were in line with the UDP policies which means of course it was a coalition government but then UDP led coalition government la woon and of course Mr Darboe had a lot of influence ci jamono jooju there is no doubt about it li yàgg naa ko wax ci suma programme si wax naa ko ci programme yu bari ñu bari déggoon nañ koo dégga ñu bari bëgguñ ko woon a dégga but that was the reality jamono jooju nguuri Gambia were looking at things from the lens of the UDP am nañ seen problems nag ak seen issues li Olof Njaay di wax ne ku yer sa kuy balaa daan kenn daan la
dem nañ ba tollu foo xam ne Barrow sax na mbagga dem na ba tollu foo xam ne Barrow ngee wax ak Macky Sall mu ngee wax ak yeneen présidents yi around the world Barrow dem na ba commencé di understand things yi Barrow dem na ba xam moom doole ji am dem na ba xam lum mun a def ak lum munta def because he has people around him and different people and he has control and he has the powers in his hands mu commencé nag di saxe mbagga of course there is no doubt which is not wrong ne Lawyer Darboe président la bëgg a nekk because the past 22 years he's been fighting for the past 20 some years pour nekk président yàgg na koo xeex 4-5 elections mu ngi koo xeex so there is no doubt moom la ñoom Halifa Sallah ñoom OJ all of them politicians they want to be presidents there is no doubt about that so ñaari bakkan yu gudda duñ laalante Lawyer Darboe at the end of the day of course we don't wish him this he has done a lot of good for the country he has sacrificed a lot for the country def na lu bari pour réewi Gambia there is no doubt about that def na lu bari pour réewi Gambia sacrifice na lu bari pour réewi Gambia represent na the underprivileged a lot of times waaye nim doon doxale ak Barrow wasn't nice mënulooy nekk ci biir nguur gi and you are not participating ni nga war a participer di exempt sa bopp ci yu bari te policies yu bari started with bi ngeen fa nekkee that you came and defended a lot of those policies including the 3-year transition bi gars yi doon wax di ko lamee ngeen ne 3 years du fi am képp ku bugg a yóbbu Barrow 3 years di nga am képp ku bugg a taxawal 3 years you will see the person in court nga wax yu bari yoo xam ne si jamono jooju noonu were in favor of Barrow both inside the Gambia and outside of the Gambia bi ngeen demee France I remember that meeting bi ngeen demee ci seen tour of the ECOWAS countries some of the African countries like Sierra Leone la woon or Liberia I remember the meetings you had there I remember bi ngeen ñëwee ci UN General Assembly bi 2017 the discussions that you had there and how you talk to the people of the UDP in New York ni nga waxee woon ak gaay ci jamono jooju noonu we had all those discussions there is no time to pull all of these things but the reality is Barrow is our Barrow and waru ñoo fàtte loolu kuy fàtte démba doo gor ndax Barrow war naa betray Lawyer Darboe ndax Barrow war naa fire Lawyer Darboe it's subjective whatever is going on Lawyer Darboe ci biir la nekk wax nañ fi nag def nañ fi choses yooyu suñ ko waxee UDP people bi saagañu ñiy support Barrow saagañu xas ñu ne Barrow Lawyer Darboe dañ am problème génne gëmu leen ko when xanaa du teachers yi dañ fi am seen problème and I did this analysis on this same show teachers yi had their problem here di demonstrate di def lu nekk Lawyer Darboe oolu leen ne mu jox gaay ultimatum I think it was August 28 la leen jox as ultimatum ne suñ ko defutee dañ leen fire ñoom ñëpp and they will be replaced with all teachers the next day Barrow ñëw overturn decision boobu yëpp override ko all teachers yi négociate ak ñoom lim wax ak li Lawyer Darboe def li Lawyer Darboe wax ak lim def utee ni guddee bëccëg which means foofu noonu outright teggi nañ fa things during the same time la Barrow ñëwoon United Nations fii nii si General Assembly bi Lawyer Darboe could not come mu jël bopp def announcement ne dañoo declare state of emergency naka no dañoo declare famine ci dëkk bi ne of course jamono ji nii at bi nii mbay mi amut solo that much béykat yi amuñ lu bari ci dëkk bi and therefore duñ am lu bari pour international community bi mun a ñëw jàppale réewi Gambia déclaration bi Lawyer Darboe def Barrow ñëw génnee ko bem set wecc teggi ko dafa am sign yu bari yoo xam ne ñu ngi doon xew I talked about these things I'm saying it today because dama yàgga wax lii it's not today I said these things on numerous occasions I said it on different shows fii nii on this same LUTAKH Gambia du dem show unfortunately I was called a sellout unfortunately I was called somebody koo xam ne am the enemy of progress I was told ne dama fen I was told ne li ma wax amut I was told ne UDP ak Barrow are here to stay amuñ benn problème Lawyer Darboe ak Barrow amuñ benn problème nangam all of the things that were said about me were said and unfortunately li ma doon predict ak li ma doon wax loo xam ne su ma waxee ñu ne dangaa jéema you are an enemy of progress li nga wax amut li yeg li but these were signs yoo xam ne ñu ngi foofu noonu these were signs yoo xam ne ñu ngi foofu noonu depuis bi Barrow waxee ne dafa bëgg a taxaw UDP
ñu ngi sànni wante kàddu si kii waxee fii kele wax kele yéen ñu dem yenn jotaay yi si boppam sax duñ nuyu wante Barrow war a wax du nuyu Lawyer Darboe dem yu bari yuy xew ci dëkk bi ci nguur gi mu see génnee boppam di setal boppam ne defut bi si mujjee mooy affaire yi deportation bi yow naka ngaa nekkee di vice president of the country how can you be the vice president of the country and at the end of the day you are supposed to be the number 2 person that should be supporting the president, that should be defending the status of the president and all of these things. Then suñ waxee nga lii in fact lii raam ci ñag bi la jëm bi Barrow defee cabinet reshuffle ñu jël Lawyer Darboe def ko vice president mu fire Fatmata Tambajang fire DA Jawo fire OJ Jallow ak ñoom ñëpp jël Adama Barrow Lawyer Darboe def ko vice president. A lot of the UDP people were celebrating this and I said this at the time. ñu ko doon celebrate ma ne leen based on li ma observe based on analysis yi ma gis ak li ma dégg I stand with the notion ne Barrow daf doon jéem a tënkal Lawyer Darboe ci jamono jooju because they had access bi ñoo door Barrow was our Barrow bi ñoo door fu Barrow dem moom ak Lawyer Darboe ànda ak Mamad ak Amad Ba ak Mai Fati si jamono jooju ñoom ñoo ànda dem China nga gis leen ñu ngi wine and dine together ñoom ñoo ànda dem Makka nga gis leen ñu ngi wine and dine together nga gis leen ñoom foo ak seen white mufla yiñ sol noonu seen naka lañ dee ooyee loolu sax seen yére aj giñ sol noonu you see all 4 of them everywhere they traveled together and they did things together and it was smooth, it was good, the relationship was nice. But with time Barrow def cabinet reshuffle ma ne leen ne Barrow dafa def cabinet reshuffle pour tënka Lawyer Darboe pour teg ko benn place pour bu mun a tukkeeti international programmes yi mu daan dem yëpp fu nekk every month or 2 Barrow dina tukki génn dëkk bi léegi ñoom ñaar mënuñoo ànd génn dëkk bi ndax képp a kuy tukki kenn dafa toog behind pour take care of dëkk bi and unfortunately that had to be Lawyer Darboe as the vice president at the time. It had to be him ci biir dëkk bi activity mënuñoo ànd ñoom ñaar tukki moo tax mu dem UN bàyyi ko moo tax mu ci dëkk yu bari di ko bàyyi. It could have worked in Lawyer Darboe's favor because if anything was to happen to Barrow automatically he will be elevated to the position of the president moom moo doon nekki president bi at the time or acting president. If 3 years bi gaay di coow ni su fekkoon ne mujjee naa doxi tamit at the end of the day Barrow would have succeeded, Lawyer Darboe would have succeeded. Su fekkoon ne Barrow dafa resign for any reason vice president we will automatically become the acting president and moom mooy conduct elections. Kon these are things yoo xam ne dañ ko war a xam. There is a background and a history to this. Seen diggante the energy has been negative. Su Barrow defee meeting wax dara Lawyer Darboe def tontu ko wala Lawyer Darboe def meeting wax Barrow tontu ko. This has been ongoing ci seen congress bi. A lot of wax yi ñoon wax foofu waxi gaaruwaale la woon def naa suusi loolu aide leen ne leen nañ def justice to the Gambian people, let them be fair to the Gambian people. Right now nag lii moo gën for the interest of the country lii moo gën ndax xam nañ fi ñu féetee because yofi deportation bi 2 weeks ago la Lawyer Darboe génn deny ko ne moom signut benn kayit ci deportation deny loolu and of course the war a defar image government bi in whatever way shape or form he declined to comment on it. Yu bari yoo xam ne ñu ngi koo def it was undermining independence bi Barrow ñëw na toog tudda jabaram yi ñoom ñëpp seen tur yi jox leen seen title yi bi mu excès ci Lawyer Darboe daf ne Your Excellency the Vice President rek romba. If it was before he might have called him some names and tease him and crack jokes or whatever it was wala dina qualify lim ko ooyee turam sax jaarut si Your Excellency the Vice President rek fala em ooyee wut ko turam yokkut ko qualified ko with any other title lu Your Excellency the Vice President. Secondly jabaram yi la njëkka oo jabaram yi la njëkka oo ci jotaay bi balaa moo oo vice president bi. There is no law nag saying why the vice president is the number 2 of the country. Mun nañoo ne da ngaa cëral sa jigéen yi or whatsoever, but on a normal day I would have seen him to talk about Lawyer Ousainou Darboe first balaa moo dugga ci jabaram. Kon yi ñooy yi nga xam ne are some of the things that are happening. Léegi nag fire nañ ko waa UDP génn nañ def seen match dem kër Lawyer Darboe
show him solidarity on the day of the living. Them show solidarity at his house. While at the end of the day, of course, we hope that peace will prevail. We hope that nobody will be trying to do anything. Ne dañoo génn ci pour def yenn yi protest yenn yi because the reality is Barrow dàq na fi ñoom OJ Jallow Barrow na fi dàq na fi Farmata Tambajang ak ñeneen. It was seen to be okay. He has the powers. The same people ñu ngi argue ne dafa am power si amutoon power si jamono jooju but ne dafa am power si kon pour mun a faya ak xaaya képp ku ko neex ne constitution bi jox na ko doole nangam appointment of the office of the vice president is a political appointment and loolu la yàlla dogal kon loo xam ne la is very important pour ñu bàyyi ko xel this is what happened foofu ca kër lawyer Darboe gannaaw bi nga xam ne lefen bi passé na fire nañ ko immediately wala dàq nañ ko relieve nañ ko from his duties waa UDP tese woon nañ foofu nag ci këram pour actually show solidarity foofu ca kër lawyer Darboe kon ñu wan leen videos yooyu noonu rek and we proceed ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen ci seen déglu ak seetaan bu rafet lu tax Gambia du dem show la jógee fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee ñu seetaan this video real quick rek yéen ñi seetaan on Facebook mun ngeen a dugg YouTube to see the video Lawyer Darboe having fun with the UDP people géega ngeen ñu ngi wax di ree mu ne génnee nañ ko ak Lamin Diba ak Amadou Sané xam na ne Lamin Diba tamit dafa wàcca ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi foofu noonu nag am na ñuy call for Ibrahima Silla pour mu resign ñu bari ñoo xam ne ñu ngi biir UDP si jamono ji ñu ngi toog si nen a lot of appointments both ñi nga xam ne ci local yi ñu ngi ci biir dëkk bi as ministers wala big position si ñu am foofu noonu wala ñoo xam ne si embassy yi la ñoo liggéey ñoo xam ne they are die hard UDP ñu mel ni ñoom Kémé Seng Jammeh will see their faith am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne dañoo resign ñeneen ñi ñu ne Barrow moo leen a dàq kenn if they are UDP Barrow mu ne is 2019 you are either in or you are out loolu la wax is 2019 either yaa ngi ci biir wala yaa ngi ci biti so why UDP yi nga xam ne they are still part of the UDP camp they have a decision to make joxe na several warnings nag ne képp koo xam ne bokkuloo wala da ngaa sabote nga bàyyi képp koo xam ne bëggulooy bokka liggéey ci nguur gi nga bàyyi dégg nañ ko mel ni Ibrahima Diba obviously nekk ci protocol officer bi fele ci Saudi Arabia def na audio démba di wax taking solidarity or in solidarity with lawyer Ousainou Darboe ñu mel ni ñooñu outright we know that they are leaving either ñoom ñu yóbbu seen boppa wala suñu yóbbuwul seen boppa Barrow will end up ushering them out waaw dina leen génne so either UDP people ñi nekk ci biir nguur gi li mun a xew mooy ñu génnal seen boppa willingly wala suñ ko defut Barrow dina leen génne te loolu mooy interest yi réew mi right now there is no doubt that they have a big difference ñoom ak Barrow and that is very noticeable so muy ñoom Ibrahima Silla nga xam ne moo amee information ministry bi ak keneen ñu bari si ñoom they need to be able to learn to actually do the right thing and the right thing will be su fekkee ne they are full time UDP because nguur gu nekk nag képp ku si nekk you want somebody every employer want somebody that will come and propel your agenda kuy ñëw push sa agenda kuy ñëw jàppale la sa agenda bi and a lot of these are political appointments su fekkee ne sabote wante moo fa nekk dañoo dem di liggéey te duñ xoolante wala dañoo dem di liggéey di gaaruwaale wante wala soo waxee fii lii man ma wax fele la ñuy bàyyi wante xel wax dëggaane xel loolu is not right and if I were Barrow too I will do the same thing if I were ñoom in their situation te mu óor ma ne man sa principles yeeg sa ideas yeeg ni nga doxalee réew mi d'accord ma ak moom honestly dama war a resign
waaye du ma toog foofu am oto bu baax du ma toog foofu noonu di toog si ron AC yi du ma toog foofu noonu di tukki am suma padeem yi am suma diplomatic passport and all the things that you have eventually nga toog foofu noonu and you are not able to do A, B or C. It's sad, unfortunate waaye loolu la yàlla dogal képp koo xam ne you are part of the UDP camp and definitely fa nga nekk and your policies are not in line with lii wala boog you are getting any form of threats or whatsoever because barki de monjaay lañ gis tamit si biir week bi ñoom unda ñang 6 of them KMC seen chairman yi ak chairwomen yi ak some of those people were relieved from their duties or fired from the UDP and the like ñooñu nga xam ne dañ bokk ci team Barrow outright UDP mu ngi génnee ñëpp ñe képp ku bokk ci team UDP tamit Barrow mu ngi génnee gaay so ida ngeen bàyyil seen bopp wala ñu génnee leen waaye this has become a national issue yéen a ngi indi fitna aw bugga indi fitna between the in the country. It is sad and unfortunate and not fair to the Gambian people, and this should be dealt with maturely and accordingly, and it should be done and be finished with completely. Képp koo xam ne you are team UDP 100% go to UDP nga bàyyi Barrow Youth Movement wala nga bàyyi Barrow bàyyi ko nguuram gi if that is it mu indi ñeneen ñu mun a liggéeyal ñoo xam ne dinañ gis eye to eye with him. That is what it is. Taking no sides with the UDP or with Barrow. Why? This is something that I've been advocating for, that something needs to be done on it. Defuñ ko woon nag until we get to this level. Kon, this is what it is with UDP ak President Barrow. Jamono ji, what does life hold for lawyer Ousainou Darboe? He is supposed to come to the United States. There is a flyer circulating. UDP USA chapter, Seattle chapter, ñu ngi organize a congress this coming weekend. Hopefully lawyer Darboe will come to that. After that, now he's a free bird. Niñ ko tënkee woon ba munta tukki munta dem anywhere lu dul toog foofu noonu rek ci biir state house bi wala nekk vice president nekk ceremonial president wala acting into president bi munta meet anybody mu yóbbu ko si moom pour mu meet ak ñoom at the end of the day léegi loolu tënkootut ci loolu kenn tënkatut ko. He is now a free bird moomam gu yam ak ci gal gu yam fu ko neex dem fu ko neex taawt ak lu ko neex mu def ci jamono ji nii kon loolu is very important that he now has his independence and he can do and say whatever he wants. That is in the confinement of the law. Te dara du ko si jot dara du ko si fekkate loolu foog naa is a step in the right direction. Why it's important for all UDP camp to get out of the government if they are still die-hard UDP. If they are Barrow or want to support Barrow's government, they can equally do the same thing. Kon, this is something that is very important that we need to take care of as a people and as a community and as a country. Ñu xam ne suñ dëkk is bigger than Lawyer Darboe, is bigger than Adama Barrow, is bigger than Mai Fatty, is bigger than Oye Jallow, is bigger than all the people ñoo xam ne they have been in the their own political parties or whatsoever. That is the reality. That is the bottom line. The Gambia doesn't belong to anybody. Mami ken momu ko si ñun. Papi ken momut ko si ñun. And we need to be able to know that and recognize that and do justice to our people. Because right now, ku si nekk di nga xam foo féetee. Why UDP dinañ xam fuñ féetee full time dinañ mun a concentrate because every weekend ñu ngi doon dem toos ak rally. Last weekend moo si mujjee fan lañ nekkoon suma dëkk Farafenni ak yeneen places. And this is the fact. This is what have been going on. ñu ngi doon xoolee eye to eye duñ doon xoolee eye to eye ñu ngi doon xoolee each other with pointing notes ñoom ñaar yëpp seeni bakken yu gudda lañ amee mënuñoo laalante. Kon these are the things that have been happening and it is very fair for the UDP to actually follow through with this. It's important pour ñu xam tamit ne ok président bi am na doole pour fire Lawyer Darboe. Now is the firing a legit thing? Is the firing the right thing to do? Dinañ ci find out dara ku si nekk si ñoom di nga mën a concentrate Barrow wala form parti boppam. Those are some of the things yoo xam ne ñu ngi ko watch out for naka la moo mujjee si loolu. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa lu tax Gambia du dem soo ngeen a seetaan fii ci Gambian Talents TV yàlla def na ñu ngi leen ay bëggee fu ci waay nekk wala yaa ngi ñoo seetaanee Facebook yaa ngi ñoo seetaanee YouTube or anywhere else. It's important pour ñu bàyyi xel xam ne kat Gambia is bigger than all of us. ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa. Tomorrow we'll come back with Lima Gis Banjul su ko defee ñu waxtaan. I was going to talk about yëfi deportation bi but jamono ji I have other engagements and appointments I need to fulfill. ñu ngi leen ay bëggee bu baax ci seetaan bu rafet bi ak déglu bu rafet bi bu leen fàtte pour jàppale ñu ndax jàppale ñu mooy jàppale seen boppa. Click on the green button with a love sign next to the comment section on Facebook. It will take you to a secured link where you can contribute. Your money is $5 a month pour jàppale ñu wala boog ngeen jokku ñu fii ci YouTube
def naa foofu noonu Gambian Talents Promotion wala boog ngeen call ñu rek ci 7833524 pour yónneel ñu xaalis Gambia xeebuñ dara call si ñu war a make pass yi ñu war a fay bagage yi ñu war a jënd ak everything else cost a lot of money kon ñu ngi leen a ñaax pour ngeen jàppale ñu ndax jàppale ñu mooy jàppale seen bopp seeni gémmiñ la ñuy xoolee seeni noppa la ñuy déglu seeni bot la ñuy waxee seeni bot la ñuy xoolee kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax a baax for contacting us for listening to us for sending us your messages and for commenting to our program share leen vidéo bi du leen wàññi waaye dinañu yokka ñun no amount is too small for us loo am soo ñu ko yónnee rek through a friend through a family ñun dinañ dem ba seen kër yi jëli ko wala boog ñun dinañ ngeen indil ñu ko ci suñu office bi ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa inshallah ni ma ko waxee ba ëllëg ñu defaat more analysis of the LUTAKH Gambia du dem show ak of course li nga xam ne dese nañ ko muy affaire deportation bi try to reach out the authorities concerned to see what is going on. Access to information is the hardest thing in the Gambia and our struggles and young people go through a lot. Kon ñu ngi leen ay bëggee until we come your way again next week. Wala we ëllëg ak jàmm inshallah but same time different day ñu ngi leen ay bëggee until then asalaamaaleykum wa rahmatullah balaa maa dee ñu naan dëkk bi du dem balaa maa dee ñu naan dëkk bi du dem waaye naka la mooy demee fekk elente wuñ jàmm ku nekk bëgg a wana sa morom mel ni cin xam naa su desoon si yéen ni kon du nokki oxygène Pa Ousmane yokkal ma mic bi ndax ma mun a toog du dem lu tax Gambia du dem ñu ne Sister Eva Sarr ñu dem Pa Ousmane LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem LUTAKH Gambia do them show every Sunday la on Gambia Talents Radio hosted by Pa Ousmane Diouf and Eva Sarr 6 p.m. la GMT just in case you ain't know ñu dem La ilaha illallah Gambia Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambia Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambia Gambian talent ala barika la ilaha illallah Gambia Dawda Jawara barika Gambia man la jalima di yéen a ngi seetaan Gambian talent fii la de bu leen bàyyi fii de fii la affaire yi nekk tete ñi na Leila sanani kalilema kanitulo na firu la baba duda ni kani omunyonganya abraisa munyonganya yourself right bombe yourself right bombe Sorry. Gambian Talent TV, always feel entertainment, comedy, news, anything. Feel very nice. Gambian Talent TV, wato wati, jannam, alkanal bulo bondije, ala bulkumba kakan touch, aliya jibe, music, comedy, favorite, yalo entertainment na kabla